Praticamente ho fatto una cronometro per venire qui abbastanza velocemente a fare questa live. Vediamo se viene qualcuno. Mamma mia. Voilà. Ho fatto praticamente una cronometro, 12 chilometri in pochissimo tempo con 2 commissioni. Magari buongiorno, ciao a tutti, buon pomeriggio, buonasera, allora, intanto aspettiamo, intanto che siamo a un 16 minuti dalle live, quindi possiamo anche divertirci a sparare un po' di cazzate, per modo di dire. A corpo libero, tutto con il corpo. Bicicletta da corsa, infatti sono abbastanza sudato, faceva caldo, fortunatamente non c'era tanto vento, ma è stata davvero, mamma mia. Non riesco a capire, sta telecamera si vede un po' sfocata. Gianluca, mi sa che ti hanno fottuto allora. Sì, io Reggio Emilia solo bicicletta, ho preso la macchina, da quando ho smesso poi di andare a Roma a fare ricercatore e a lavorare per gli altri ho cambiato vita e quindi il mio mezzo di trasporto è la bicicletta e i piedi. Oh, Andrea, fa sempre piacere. Poi magari vi vedete la live. Intanto ci ridirettiamo anche a questa qui, visto che ci siamo. Ci sentiamo un pochettino di boiate di Jensen, no? Se ricordiamo? Così poi l'altra live la aggiorno e voilà. Impossible without artificial intelligence. Impossible without the literally this big. Don't tell me that. Eccola. I know many of you have one. I know it. Look, it's $1,599. It is one of the best investments you could possibly make. Questo è vero. For $1,599, you bring it home to your $10,000 PC entertainment command center. Isn't that right? Don't tell me that's not true. Don't be ashamed. It's liquid cooled, fancy lights all over it. You lock it when you leave. It's the modern home theater. It makes perfect sense. And now for $1,500 and $1,599, you get to upgrade that and turbocharge the living daylights. Salvatore, Now, la 70 with the liscia Blackwell family, dici invidia, RTX 5070, poi per senso. 4090 performance at $549. Impossible without artificial intelligence. Impossible without the... Ok, adesso gli facciamo rispondere da Gamer Nexus, perché sennò non vorrei sembrare di parte. Vedete, marketing live. NVIDIA is selling lies, and reviewers shouldn't. Scusa. NVIDIA is selling lies, and reviewers shouldn't be afraid to mince words about it. That is precisely what the RTX 5070 is. It is marketed on the back of lies. With the Blackwell family, RTX 5070, 4090 performance at $549. Ma ci divertiamo, Gianluca. Impossible without the 4 teraops of AI 5070, 4090 performance, $549. That's right. NVIDIA says that AI can make a 5070, which has 12 gigabytes of VRAM, equal 4090, which has 24. Here's an NVIDIA compliant comparison of the RTX 5070 with MFG versus the 4090 without any frame generation at all, just stock. These are abusive settings, stressing both cards heavily, but NVIDIA said 4090 performance. And we're not even close. The 5070's spiky behavior is exceeding 200 milliseconds in this like-for-like comparison, except it has MFG.
The 4090 isn't perfect, but without any frame generation at all, it's hitting at worst 50 to 60 milliseconds, an average of closer to 26. Here's what that problem actually looks like. Using NVIDIA's own frame view tool, we get a glimpse into another problem, which is latency. The PC latency on the 4090 was around 51 milliseconds during this like-for-like comparison. 51 is a lot better than what we saw on the 5070 with MFG 4X after 5 minutes of being in the game. That was 500 to 720 milliseconds. Now, to be fair, if you only played Cyberpunk with these settings for about 15 to 20 seconds at a time, things look a lot better. The 5070 is getting absolutely clobbered for VRAM, which is just 12 gigabytes to the 4090's 24. To call these the same is an absolute flat-out lie. These cards are not the same. In situations where the card runs out of VRAM in particular, it could never dream to be a 4090. It is simply impossible. Here's a quick chart showing passes 1 through 3 of the 5070 as it gets progressively worse with each benchmark pass as the frame buffer fills. The 4090, meanwhile, maintains its performance the entire time. So, did we pick an absolutely ridiculous comparison to make with extremely abusive settings that you might not use on a 5070? Yes. Yes, we did. Is it compliant? Also, yes. So NVIDIA, look, it's just us right now. Stop lying. Just shut up. Even if we pretend a 5070 with MFG is equal to a 4090 in a scenario that's maybe not VRAM constrained, it's still not like for like because the images themselves are not the same. When you turn it on, it's like Clive here from Final Fantasy or whatever his name is, has 6 feet. I mean, if that's what Jensen's into, then to each their own, I guess. Wait for it. Wait for it. And the memes will continue until the marketing improves. Now, NVIDIA does know that gamers at one point mattered for its brand. That's why there's so many amazing things that are happening. We used GeForce to enable artificial intelligence, and now artificial intelligence is revolutionizing GeForce. You bring it home to your $10,000 PC entertainment command center. Isn't that right? Sometimes corpo speak can be a little wordy and indirect. So let me just translate that for you. Fuck you. That's what they said. NVIDIA said, fuck you, gamers. Before that, this video is brought to you by the Montech Hyper launch cycle of the 50. Ecco, questa è la risposta alle stronzate di Nvidia. Adesso sentite la fatta del prezzo. Io lo sto dicendo da una vita, no? Poi vengono gli economisti, vabbè. È un grande schema Ponzi. Sentite come sta andando l'andatura del prezzo per non far accorgere praticamente gli utenti di quello che sta succedendo. 50 series. All of this was avoidable. But this 5070 and 4090 comparison in particular was a totally unnecessary fumble. We could have just read all the numbers off and called it a day and said, mediocre, lukewarm, wait for the 9070 XT and non-XT reviews tomorrow. But instead, we get to start with talking about lying and marketing. And then we can read all of the numbers. Do you see how this works, NVIDIA? And now we're going to get into the rest of the review as normal. The RTX 5070 is supposed to have an MSRP of $550. Now, there's an elephant in this room, and we all know how Jensen Huang feels about elephants. 4 elephants. 1 GPU. It's hard to say what will actually be available for street pricing, but basing off of only MSRP, that makes this card $50 higher than the MSRP of the RTX 3070 at its launch in 2020, and $50 cheaper than the RTX 4070's launch MSRP of $600. This kind of looks like a patterned stutter stepping where NVIDIA will go a little too high, it'll overshoot on a generation, the next one it comes down, and then it creeps back up a little bit higher. And so you end up with this gradual stuttered step of price increases. We saw this from 10 to 20, 20 to 30, and 30 to 40, and now we're seeing it again. But the RTX... Ecco, avete capito fra un poco escono le recensioni, praticamente fra 5-6 minuti, dipende dall'orologio. Questa è la storia del marketing che sta facendo Nvidia, no? Fa zig e zag, ma va sempre a salire. Io ve l'ho sempre detto, andranno sempre a salire, ma mi sembra abbastanza evidente la cosa. Lo abbiamo sentito con le voci di GamerNext, lui è top. Sapete che lui ha anche una schiera di avvocati, perché ovviamente tutte le denunce che si becca con le cose che gli dice, è una delle poche voci, direi, libere, che dice le cose come stanno.
Gianluca, questa è una media di gamma, quindi Nvidia, AMD è un po' come un tappabuchi, 20-24 giga infatti avete visto come ha fatto le chart AMD, 7008 GRI, quelle nuove, e le XT e XTX sopra. Sì, secondo me, l'ho detto già nell'altro video, praticamente ce l'hanno pronta, stanno già testando e devono vedere se conviene tirarla fuori. Però io vedo strano il fatto del 256 bit bus 32 giga non li tiri fuori, è una puttanata pazzesca, quindi o è un altro chip o sono due chip. Perché calcolate, devono rifare il controller della memoria, perché adesso ve lo faccio vedere praticamente quello di RDNA3. Cioè, l'ho fatto vedere anche nelle altre chart, RDNA4, scusate. Sync, vediamo un po'. Volevo vedere il deep dive. Quindi non è che prendono il chip Navi 48, lo overclockano e ci fanno una scheda, no? Sarebbe troppo castrata con quel bus e con tutta quella memoria. Intanto che chiacchierate io ricerco questa cosa. Comunque ne abbiamo anche per AMD, non vi preoccupate che non sfugge nessuno alla nostra tagliola. RDN4, va bene. Forse ce la faccio, a trovare la... Soltanto che ovviamente è di qualche giorno fa, quindi... Allora, vediamo un po'. Se faccio così, arrivo mo'. Allora, facciamo le cose come hanno fatte. Eccola qui. Eccola qui, vediamo un po'. Architecture. Ci siamo quasi, eccola. Beh, eccola qua. Ecco, se praticamente vedete i controller, sono quella parte là, scusate, quella parte là grigia, quella di lato dove sono infiniti cache, di lato c'è il controller per la memoria, vedete? Sono 4, ok? E quelli sono il bus, dovrebbe essere il controller per il bus, quindi sono 4x16, ed ecco fatto che sono 256 bit, quindi se io volessi fare, vediamo se riesco a farvela vedere, eccola qua. Se io volessi fare un bus più largo, devo rivedere il chip. Non posso fare altrimenti. Devo cambiare questi controller, vedete quella parte, quella grigia all'esterno? A meno che non c'hanno qualche magia di loro, ma la vedo difficoltosa la cosa. Cioè il chip proprio deve essere un altro. Questa è la mia supposizione, poi ovviamente tutto è possibile nel mondo. Emanuele, devi chiarirti il budget e dove vuoi giocare. E allora vedrai che avrai la scheda. Squicciuccio 46, praticamente quando attivi tutti gli effetti, quando usciranno i nuovi giochi, 16 giga tracolleranno. Se tu vedi Warhammer 40.000 con le texture 4K, la 4080 Super non ce la fa a fare il frame gen, c'ha uno stuttering pazzesco. L'ho fatto vedere tante volte. Stefano, ma qualsiasi scheda ray tracing è inutile, devi attivare il frame generation, pardon, scusate, l'upscaling o frame generation, anche la 5090. Hardware Unboxed l'ha detto, non conviene proprio, infatti quasi non le fa più i test il ray tracing, perché non... devi vedere un mappazzone di pixel, poi vogliamo dire che è bello come mi pare. Poi quando magari uno fa vedere un gioco tipo le riflessioni di 20 anni fa di Half-Life o di Crysis o altri vari, dice, lì stavamo? Bullock, sì, per adesso avanzano. Quando uscirà GTA 6 vedrai che antecrisi. Mostarda azzurata, la 9070 dovrebbe domani essere in vendita. Ciao Angelo. Path tracing è come quelle Nvidia, è praticamente una burla, dai. Sarà migliore ovviamente delle XTX, ma... Fox Trooper, per il momento i prezzi stanno salendo dalla 50-70 perché non si trovano, forse uscirà a fine mese.
No, ho fatto soltanto vedere Jensen che diceva la 5070 come la 4090 e poi ho fatto vedere la risposta di Gamer Nexus e che ha fatto vedere ovviamente i prezzi che schema Ponzi che stanno sempre salendo. Una generazione va un po' più su, una generazione un po' più sotto, una generazione più su, un po' più sotto, però stiamo sempre facendo questo. Emanuele, lo so, per noi se lo tengono, ma per altri ce li spendono. Ciao Gendev. Sì, Ponzi siamo noi ovviamente, perché praticamente schema Ponzi è un piramidale, no? Chi sta sopra guadagna e chi sta sotto ci rimette, però per continuare a crescere la piramide devi allargare la base sotto e quindi devi abbracciare, ciao Davide, devi abbracciare altri, quindi si deve rinnovare lo schema, se no tracolla, è quello il fatto dello schema Ponzi. Se anche uno fa così, brum, viene giù tutto. È come l'economia mondiale, se non cresce in continuo, non crescono i numeri fatturati. Adesso vi dico un'altra, non so se avete visto le varie Temu, questi qua che vendono, sono più le volte che fanno i rimborsi che vi danno la roba, perché come funziona? Loro che cosa fanno? Anche se il rimborso è totale, anche se danno di più, ci hanno guadagnato perché uno, gli interessi, se li tengono 20 giorni i soldi. Seconda cosa, di mese in mese loro fanno aumentare i fatturati e quando vanno a essere quotate in borsa o fanno vedere agli azionisti, guarda visto che fatturato che ho fatto questo mese, poi anche se la metà o il 90% lo ridai indietro, non fa niente, poi il mese dopo ricresci. E questi vanno avanti con queste quotazioni. Come possono fare le cose a 1, 2 euro, 5 euro? Più delle volte non le spediscono. Ciao Carmine. E le altre volte ovviamente fanno questa cosa. Vediamo, aggiorniamo. Qua dovrebbe essere uscita, penso, già la prima recensione. Ok, io voglio aspettare un attimino quella di... Vedete qua ce ne sta già qualcuna. Aspettiamo un attimo. Hardware Unboxed se ce la tira fuori. Fabio dice veramente stabile, veramente buona. Vabbè dai, cominciamo con... Hello guys, Ancient Gameplays, I'm Fabio Pisco, and welcome to my channel. Today I'm really happy to bring you the review of the RX 9070 XT, and for that I want to thank AMD for sending a review sample for us to review. And by the way, this is the Sapphire Pure model, which is kind of the white version of the Pulse model, at least visually, of course. Andiamo subito sui benchmark. Poi vediamo anche quell'altra se vi va, Starting with Cinebench R24, we don't really have the results for the RX 9070 XT, as it seems it isn't supported yet. And the same goes for the RTX 5080 or even the Intel Arc B580, none of those cards are supported as well. Budget Benchmark does support these cards though, as we have the 9070 XT performing quite well, being slower than the 4080 Super, but outperforming the XTX by a little, and of course the XT by 5%. In terms of AI generation, we have again the 4080 Super being the faster card overall, up to 2.13 times the performance of the 7900 XTX, but only 66% faster than the 9070 XT. The same 9070 XT is 29% faster than the 7900 XTX and 38% faster than the 7900 XT. Meaning that while the 7900 XT takes up to 3.4 seconds to generate one image, the 9070 XT does it in 2.3 seconds and the 4080 Super in 1.4 seconds. And now we have some VR benchmarks. In the orange room, where things are a bit lighter and more CPU-sided, we have all AMD GPUs performing around the same, with the 4080 Super outperforming them by a little. But as soon as we go into the blue room, a much heavier GPU benchmark, we have the 7900 XTX outperforming all cards, even the 4080 Super, with the 9070 XT this time being the slowest card of them all. As for Blender Open Data, it still doesn't support the 9070 XT, or maybe it is just that the drivers that I got from AMD that don't support it officially, I guess. And this is one of the results that I really wanted to see, because RDNA 4 improved a lot in terms of ray tracing, and since AMD cards use the HIP RT here, I'm pretty sure that the 9070 XT results would be very interesting. Sono sintetici benchmark professionali.
Our first gaming benchmark is with Assetto Corsa, and at 1080p, almost all GPUs are a bit CPU bottlenecked, with the 4080 Super delivering quite a bit more FPS due to driver optimizations for this title. Moving to 1440p shows us a different picture, with the 4080 Super now being outmatched by the overclocked 7900 XTX and the 9070 XT being really close to the 7900 XT. What's interesting here is that even though the 7900 XT is supposed to have more raw power, the 9070 XT outperforms it by 5% stock versus stock and 3% OC versus OC. Very interesting results here. Questo qua no, questa è testata. Counter-Strike 2 is still one of the most played games nowadays, and it is also another DX11 title. And it seems the 9070 XT does fairly well at 1080p, but as we move to 1440p, the other cards with more raw power start getting ahead, with the 7900 XT now being 10% faster. And the trend continues at 4K, where the 9070 XT is the slowest card here. Maybe some driver updates can fix these results, I don't really know. Minchia, qui fa paura, eh. Sono overclockate queste, l'hanno... Fa due And test. even though the previous results were not that great for the 9070 XT, in Call of Duty Black Ops 6, the 9070 XT is the fastest card at 1080p, being 3% faster than the 7900 XTX and 10% faster than the 7900 XT. As we move to 1440p, the 7900 XTX gets the advantage, as it has 96 compute units, while the 9070 XT only has 64, but even here, it is 7% faster than the 7900 XT. 1% And that does interessante. not change at 4K, where both the 7900 XT and the 9070 XT are beating the 4080 Super. Cyberpunk 2077 is another title where we have great results for the 9070 XT at 1080p. But in this case scenario, we are CPU bottlenecked a lot of time, and that's why I thought moving to 1440p would change things. But it didn't. The 9070 XT, when overclocked, is still matching the 7900 XTX and beating both the 7900 XT and 4080 Super. I mean, even at 4K, the 9070 XT delivers 96% of the 7900 XTX's performance, being also 11% faster than the 7900 XTX. Very good results here. And even though Hogwarts Legacy is filled with NVIDIA technologies, it generally works better on the AMD cards, and we can see that clearly at 1080p. And also at 1440p, where the 7900 XTX is the undisputed champion, and the 9070 XT also beats the 4080 Super. I think that doesn't change at all at 4K, where the results are quite strange, to be honest, being a bit unstable with the 4080 Super and even the 7900 XT that had a huge performance loss when running at stock. Still, I guess, great results for the 9070 XT here. And if Hogwarts Legacy runs better on AMD cards, Microsoft Flight Simulator runs better on the NVIDIA ones. At 1080p the results don't really show much, but at 1440p the 4080 Super starts getting ahead, with the 9070 XT still being slightly faster than the 7900 XT, especially when going stock versus stock, being only matched at 4K, where both cards deliver basically the same FPS, even though the 7900 XT has 20 compute units more. Alan Wake 2 is one of those games where I retested basically all cards due to the recent game updates, and is also one of the games where I saw the 9070 XT running very well, and not only at 1080p. At 1440p we have the 9070 XT virtually matching the 7900 XTX and beating the 4080 Super by 4%, which is honestly quite impressive. And even at 4K, this card just keeps on giving, virtually matching the higher tier cards from the previous generation, of course, and outperforming the 7900 XT by 11%.
Black Myth Wukong is another game that runs much better on the NVIDIA cards, and it's filled with NVIDIA technologies, and it also seems to run quite well on RDNA 4. Here, the 9070 XT outmatches the 7900 XTX while having 32 compute units less and consuming less power. And going to 1440p doesn't really change much, to be honest, with the AMD cards doing decently well, and even at 4K, where the cards with more raw power, like the 7900 XTX, tend to benefit more, the 9070 XT is still able to deliver 97% of its performance. AMD really improved the architecture with RDNA 4. Moving to Avatar Frontiers of Pandora, this is another one of those games where you can't really disable ray tracing. It is always enabled to some extent, and this is why the 4080 Super is demolishing the AMD cards here. Exactly the same happens at 1440p, where even though the 9070 XT's compute units can do much more work ray tracing wise, well, the 32 extra compute units on the 7900 XTX make it a bit faster, only increasing the difference at 4K. But still, the 9070 XT is 3% faster than the 7900 XT, which is far from bad. And Starfield is one of those titles that we all know is poorly optimized, not purely, that would be a joke, nice joke, especially when we're talking about high FPS numbers. And that is why even at 1080p these cards are barely delivering over 100 FPS. And that's also the reason we have only a slight FPS decrease when going to 1440p, where the 9070 XT is again very close to the bigger dogs, another joke, being faster than the 7900 XT, and almost on par with the 7900 XTX. Esatto, and it even does, well, what is usually not expected for a card that costs $599. It can run this game at 4K 60 FPS without any kind of upscaling, which is honestly a joy to see in 2025. Stalker 2 also shows some interesting results, with the 4080 Super being much faster here, of course, and the difference only gets bigger at 1440p, where the 9070 XT still matches the 7900 XT, and the 7900 XTX gets a bit closer to the 4080 Super. But if we're talking about 4K, well, the 4080 Super is the only card able to deliver 60 FPS without upscaling, while the 9070 XT is now slightly slower than the 7900 XT as well. It is interesting to see how the architecture and drivers affect the performance in different games. And talking about different games and game engines, we have Kingdom Come Deliverance 2. And this is one of those games where the NVIDIA cards just blow the AMD ones out of the water. Although we shall note that there were no performance updates for the previous generation cards up to the 25.2.1 drivers, and I even tested these new drivers on the older generation cards and the performance was the same. This in this game, of course, with the 9070 XT outperforming the 7900 XTX in this title at 1080p. And also at 1440p, where it is 3% faster than the 7900 XTX and 13% faster than the 7900 XT. At 4K, the 7900 XTX finally outmatches the 9070 XT by a little, but the new architecture just shows to be much better with CryEngine, with the 9070 XT with 64 compute units matching the 7900 XTX with 96. And God of War Ragnarok is another title where the MCM design of the RDNA 3 cards seemed to not work well at all. At 1080p, we have the 9070 XT being the fastest of the AMD cards, being up to 7% faster than the 7900 XTX and 19% faster than the 7900 XT, matching the 4080 Super stock performance. At 1440p, the other two AMD cards get a bit more ground, but they still get beaten by both the 4080 Super and the 9070 XT. And it takes 4K native for the 7900 XTX to be able to match the 9070 XT's performance, showing us how much of an improvement RDNA cards can be in some scenarios. And Silent Hill 2 brings us some of the most interesting results that I've seen so far. In this case, the 9070 XT is not only faster than the other two AMD cards, as it also delivers much higher 1% lows. The AMD cards, I'm even stuttering like the gameplay smoothness, but it seems that RDNA 4 just handles
is much better here, delivering a much smoother gameplay. And the trend continues at 1440p, where the 7900 XTX now outmatches the 9070 XT, but still delivers kind of a much more stuttery experience. And not even 4K is enough to close the difference. I can assure you that I immediately felt the increased smoothness on the 9070 XT compared to the other AMD cards in this game, and it was definitely a game changer in some scenarios. As for Space Marine 2, well, it is one of those games that were optimized for RDNA 3, and also one of those games that take a huge advantage of GPUs with more VRAM and higher bandwidth, if of course you are using the 4K textures. And that's why you see what you see. At 1440p, the 4080 Super is also the fastest card, but the AMD ones deliver a much smoother gameplay. The closer the 1% lows are to the averages, the smoother the gameplay will be. And strangely, it is at 4K that the 9070 XT is able to match the 7900 XT's performance, even though it lost at lower resolutions, where it should have a bigger advantage. Still, not bad results for the 9070 XT here, just a bit underwhelming, I guess. Which is not that bad, because as soon as we move to Hellblade 2, we have the 9070 XT performing exceptionally well once more, being at 1080p 2% faster than the 4080 Super, while delivering much higher 1% lows, 5% faster than the 7900 XTX as well, and 13% faster than the 7900 XT. And what is more impressive is that this has almost no changes at 1440p, where the 9070 XT is still the fastest card since it has virtually the same FPS as the 4080 Super, but of course has much higher 1% lows. And it is only at 4K that both the 4080 Super and the 7900 XTX take the lead, but not by anything relevant, to be honest. Outstanding results for the 9070 XT here. And now we have the averages, and at 1080p we have the RTX 4080 Super being the faster card, with the overclocked 9070 XT being able to match the stock 7900 XTX performance, which is an amazing feat if you ask me. As we move to higher resolutions such as 1440p, we still have the 9070 XT outmatching the 7900 XT's performance, but this time just by a little bit, with the 7900 XTX getting closer to the 4080 Super as well. And at 4K, the 7900 XT virtually matches the 4080 Super's performance, and the 9070 XT is still delivering better performance than the 7900 XT, with usually lower power draw and 20 compute units less. Very impressive. As you saw, in terms of rasterization, the performance is actually pretty nice. Un attimo mi fermo per prendere fiato, leggere i commenti. Ricordate, guardate il 1% low, lì ovviamente stanno tutte appiccicate, se non la XTX che ce l'ha un po' di più. Adesso va sulla parte ray tracing, poi vedremo anche hardware unboxed per vedere se c'hanno anche la liscia. We have the 9070 XT usually being, or at least being way faster than the 7900 XT in most scenarios, slightly faster in others, but it is still a win since the card is punching way above its price tag, considering. Rispondo a questa. Fabio si è concentrato sulla famiglia AMD, Gamer Nexus dopo lo vedremo, e avrà anche le 5000 ovviamente. Price, considering many other things that you saw, the performance is quite good and quite interesting. Many people were hoping to get the 7900 GRE performance, but we actually get way more. In some titles, it is even matching or outclassing the 7900 XTX, which is actually a very, very good thing and shows us once again that RDNA 4 was a massive improvement. Although RDNA 4 was said to be a massive improvement mostly in terms of one thing, ray tracing, where AMD told us that the performance increase would be massive, at least according to their slides. It's coming. Let's see if the performance increase is really massive, especially since the 9070 XT has way less compute units than the 7900 XT and 7900 XTX. And as I was telling you, ray tracing performance was one of the key points of RDNA 4. And in Cyberpunk 2077, we have the 9070 XT being 23% faster than the 7900 XTX and 34% faster than the 7900 XT. With the 4080 Super not delivering much more FPS with the LSS because of a CPU bottleneck. At 1440p, we still have the 9070 XT being 22% faster than the 7900 XTX and 36% faster than the 7900 XT.
and being able to get around 100 FPS when enabling FSR quality. But to me, it is at 4K where we can notice the most, since the 9070 XT with FSR quality can deliver 53 FPS, while even the 7900 XTX stays at 44 and the 7900 XT barely hits 40. Moving to a lighter ray tracing scenario, we have Resident Evil 4, that uses the RE engine that usually loves AMD cards. Or should I say instead, it loves AMD's raw power. And that is exactly why the 7900 XT now matches the 9070 XT even at 1080p. At 1440p, the RTX 4080 Super falls in line with the 9070 XT's performance in terms of rasterization and even ray tracing, which is actually really cool to see. And at 1440p ultra-wide, it is more of the same, with the 7900 XTX with ray tracing enabled, delivering the same performance as the other cards with ray tracing disabled. Moving to The Witcher 3, well, I believe that at 1080p we have some kind of CPU bottleneck when running ray tracing. And I say that because even though all GPUs hit 100% usage, it seems very odd that all have basically the same results. But as we move to 1440p, it is the same, which makes it even stranger. But I guess that's just how the game works or something, because even at 4K, the 7900 XTX, the 4080 Super, and the 9070 XT deliver virtually the same results with ray tracing enabled, with only the 7900 XT being considerably slower here. And if you were thinking about path tracing, well, here we are with Alan Wake 2. By the way, the RTX 4080 Super is much faster here because of ray reconstruction, since the heavier thing here with ray tracing is actually the denoiser, and ray reconstruction works much faster in that regard, while the AMD cards do have to use the normal denoiser in the game, so yeah, much heavier. Still at 1080p, the 9070 XT is 28% faster than the 7900 XTX and 42% faster than the 7900 XT. And even I tested the 7000 series cards with these new drivers that seem to improve ray tracing performance a little bit. And even with this, the 9070 XT is just much faster. At 1440p, the only card able to deliver 60 FPS is the RTX 4080 Super, with the 9070 XT managing around 40. And at 4K, it is kind of a slideshow for all AMD cards, with the RTX 4080 Super being able to deliver, well, the awesome console experience, I guess. And well, so far you saw rasterization performance, where the 9070 XT was very good. You saw ray tracing performance, which was a massive increase compared to the 7900 XT and XTX. And if you compare the same computer units with the 7800 XT, it is a way bigger increase, like you can see in the other video that I just made, or that at least I will release in a couple of hours, I guess. But there's more. Let's now see how frame generation works, because frame generation technologies are slightly different, and sometimes it is just not about quality or input latency. It is also about the amount of frames that you can get out of the same base frame rate. So if the card is more efficient, if the technology is more efficient, then with the same base frame rates, you'll get more FPS or better smoothness with frame generation. So let's see. Starting with Space Marine 2, we get some interesting results. It seems that frame generation not only delivers less FPS on the 4080 Super here, but also lower 1% lows than the ones that we have natively, with the 7900 XTX, for example, having lower FPS without frame generation, but outperforming the 4080 Super massively with it enabled. And the same thing happens at 1440p, with the 9070 XT getting closer to the 7900 XT, and at 4K, we can see that RDNA 4 does frame generation more efficiently, as with the same base FPS as the 7900 XT, it delivers around 4 FPS more. Interesting. And with Stalker 2, it is more of the same, and I believe this is one of the reasons NVIDIA improved their frame generation recently with the LSS4, making it deliver more FPS. At 1440p, we have the 4080 Super performing quite well, but still way behind the 7900 XTX that delivers a way smoother experience. Mi fermo qua per farvi vedere, vedete la differenza del frame generation fatto in FP16, dato che tutte le AMD hanno quell'FP16 dual, quindi possono fare 1.32
o 2 a FP16, guardate la differenza col frame generation. Nvidia ovviamente perde un po' di prestazioni a livello di 1% low e di millisecondi. Guardate AMD che roba, praticamente non c'è paragone. Ve l'ho detto, il frame generation di AMD è migliore di quello di Nvidia, almeno sulle prestazioni. Not only that, AMD's frame generation here is much more efficient, making the much slower 7900 XT and 9070 XT deliver a smoother experience than the 4080 Super, with frame generation. Frame generation, l'ho And detto. it is only at 4K that the 4080 Super manages to surpass those cards, even though it has a much higher base frame rate. And the last benchmark here is with Call of Duty Black Ops 6. And yes, somehow frame generation isn't working properly and the game is actually delivering lower FPS with frame generation activated. As we move to Strano. 1440p, it seems that frame generation is somehow working better, but still heavily underperforming, close to the 4080 Super level of underperforming actually. And it seems to be only at 4K that the 9070 XT's frame generation seem to work properly, or at least close to what it should be. And with lower base frame rates than the 7900 XTX and only a bit higher than the 7900 XT, well, it delivers the smoother experience of all these cards. But well, I did contact AMD about this issue, so I really hope that they fix it soon. And again, as you saw, the 9070 XT's performance is actually very good, usually punching above its price tag, which should be once again $599 MSRP, with some cards going a bit above that, and of course we have the taxes and so on. But if you go to that, well, the other cards that are competing with the 9070 Adesso vediamo pure XT will have a way hardware unboxing, bigger MSRP or way bigger real world pricing, which is quite bad. And according to AMD, the 9070 XT will have lots of stock. Let's hope that's the real case scenario. Well, they have at least like almost 3 months to have the stock in store, so I believe that they will have enough stock for everyone. But if you ask me, the 9070 XT is the best card that you can buy right now, and if AMD keeps the MSRP where it should be, and even if the stores have enough stock, the prices won't be hiking like they were with the past couple of cards that we had, because we don't really have stock, so the prices go up. But if the stock is up, the prices will get maintained, and the 9070 XT is definitely the card you want to get, especially if you are upgrading from something lower than the 7900 XT, like the 4070 Super, the 7800 XT, and even lower than that. So it is a very good upgrade, especially since we have AI features now on the software that we didn't have before, things like AI chat and many other things. We have things like FSR4, and let me tell you, I will bring you a review of FSR4, and really, FSR4 is very, very good. Very, very good. From Altri what I video ci tested, saranno? it is kind of a mixture of the DLSS, CNN, and transformer model. It is not completely transformer model, but at the same time, it doesn't bring as much ghosting as the CNN model. So it is kind of an in-between. It adds way more clarity than FSR and the previous DLSS, but at the same time, it doesn't really keep the sharpness or the clarity in motion as much as the LSS transformer model. So again, it is kind of an in-between, but considering or comparing to the FSR 3.1 version that we had before, it is miles better. Not miles better, but kind of miles away, many times better, like 30 times better. And I'm just taking numbers out of my ass. But yeah, it is just much better, not even comparable. While, for example, in Marvel Spider-Man 2, even the FSR 3.1.3, the latest version of FSR 3.1, was kind of unusable in some scenarios because we still had a lot of shimmering, we still had translucent or transparent particles or pixels, really having a lot of ghosting, having a lot of shimmering, having a lot of pixelation. With FSR 4, things are... Guardate, passiamo velocemente a hardware unboxing, così vediamo anche i consumi. Vediamo qua, AMD's new Radeon RX 9070 XT. And you know what? My legs are a bit sore today. Probably all that ladder climbing I did yesterday. So I think I'm going to go sit down for this one. That's better, isn't it? A bit more comfortable. Now, a lot has been said about the 9070 XT.
So much so that it kind of feels like we've already reviewed it, but to date we've relied on nothing more than leaks and first-party benchmarks, and neither of which are typically that reliable. So today, finally, we are taking a very in-depth look at the 9070 XT to see what it's all about. Today's sponsor spot is brought to you by Thermal Grizzly. Andiamo avanti, eh? When placed under load, we saw hotspot GPU temperatures range from as low as 75 degrees with the XFX Mercury to as high as 87 degrees, which quite shockingly was seen with the Nitro Plus. That's particularly odd given the Pure maxed out at 81 degrees. The Asus Tough Gaming ran cool at 80 degrees, while the ASRock Taichi hit 85 degrees. Still, given that this is a hotspot temperature, all models did run very cool. The GDDR6 memory operated at 85 degrees on the Asus and XFX models, while the rest ran at 90 degrees. Then for the GPU VRM temperatures, we have quite a large range. The ASRock Taichi Minchia, and 3 giga Sapphire e 1 Nitro tutte le Plus schede. both peaked at over 80 degrees, while the Pure reached 79 degrees. Then we have the XFX Mercury and Asus Tough Gaming, both of which kept their VRM comfortably below 70 degrees. Now, when it came to operating volume, the ASRock Taichi, along with the Sapphire Pure and Nitro Plus, were all virtually silent, generating less noise than our case fans. The XFX Mercury was also very quiet and could only just be heard over the case fans, while the Asus Tough Gaming was noticeably audible, but still reasonably quiet. As for core clock speeds, all models were much the same, with no more than a 3% variance out of the box, so there shouldn't be too much performance difference between these various models. So that's all the AIB cards we have on hand for the moment. For now, I think we should move on and get into the blue bar graphs. First up, we have Marvel Rivals at 1440p, and here the 9070 XT was good for 88 FPS on average, though that did make it 7% slower than the 5070 Ti and just 6% faster than the 7900 XT. So not bad, but also not an amazing start. Then at 4K, it slips a little further behind the 5070 Ti, now trailing by an 11% margin with 51 FPS on average. Moving on to Stalker 2. Again at 1440p, the 9070 XT is coming in slower than the 5070 Ti, this time trailing by a 9% margin, which actually made it 2% slower than the 7900 XT, so that's a disappointing result. Bumping the resolution up to 4K did help, and now it's just 5% slower than the 5070 Ti and 5% faster than the 7900 XT. Still not an amazing result, but probably good enough despite only rendering 39 FPS on average. This time, we see when testing with Counter-Strike 2 that the 9070 XT is coming in 10% slower than the 5070 Ti, which is quite a significant margin. In fact, here it only managed to match the 7900 GRE. This is a very weak result, and sadly, this isn't a game AMD benchmarked for their review guide, so I'm not sure if they're also seeing the same poor performance, or they would if they tested it. It's also quite surprising that they're not actually testing the most popular game on Steam. And things only got worse at 4K. Here, the new Radeon GPU trailed the 5070 Ti by a 16% margin, only roughly matching the RTX 5070. Finally, we have a game in God of War Ragnarok where the 9070 XT is able to match the 5070 Ti, and I wouldn't say it necessarily won at 1440p given it was a mere 1% faster, but seeing RTX 4080-like performance was impressive. The 4K margins are really much the same. Here, the 9070 XT was just 1% slower than the 5070 Ti, so again, it was able to deliver 7900 XTX and RTX 4080-like performance, so that's very good. The Delta Force performance wasn't great. Here, the 9070 XT averaged 160 FPS, which is certainly great performance, but that result meant it was 8% slower than the 5070 Ti and 10% slower than the 7900 XT. So I'm not sure what went wrong there to see it deliver 4070 Super-like performance. The 4K results were a lot better though. Here it matched the 7900 XT, so still not an amazing result in on itself. And that did make it 6% slower than the 5070 Ti. So overall, not a particularly great game for the new Radeon GPU. Now, the 9070 XT was excellent in Space Marine 2, beating even the 7900 XTX.
Also, please note that the Blackwell results aren't wrong. For whatever reason, the new GeForce 50 series performs very poorly in this game. And so far, NVIDIA hasn't been able to address this. So as a result, the 9070 XT is 17% faster than the 5070 Ti at 1440p. And then at 4K, it ends up being a massive 36% faster. And again, I really don't know what's wrong here with the GeForce 50 series. I actually ended up throwing my results out and retesting this entire game for all GPUs due to a recent update where I thought it changed performance. But really, the performance for most of the GPUs is much the same. It's just the Blackwell GPUs that appear broken, and NVIDIA really does need to address this. Star Wars Jedi Survivor has another example for us where the 9070 XT is actually slower than the 7900 XT at 1440p, albeit by just 2 FPS, but perhaps more importantly, that meant it was 12% slower than the 5070 Ti. Esatto, Carmine. And that margin does shrink slightly to 8% at 4K, but even so, just 53 FPS on average means that the 9070 XT was only slightly faster than the 4070 Ti Super and 7900 XT. The 9070 XT performs well in a Playtale Requiem, coming in just behind the 7900 XTX at 1440p, though that did make it 7% slower than the 5070 Ti, but I think overall that is a solid result. Now at 4K, the 9070 XT is 4% slower than the 5070 Ti with 65 FPS on average, so the same level of performance seen from the RTX 4080. And I think that's quite Interessante, impressive. vero Simone? Now, the Radeon GPUs have always performed well in Cyberpunk 2077, and the 9070 XT thankfully is no exception, rendering 125 FPS at 1440p, allowing it to match the 5070 Ti. And that also made it 11% faster than the 7900 XT. Then at 4K, it pulled slightly ahead of the 5070 Ti, albeit by a mere 3% margin, but that meant that it was now 17% faster than the 7900 XT, so a great result overall. Unfortunately though, the 9070 XT struggled quite a bit in Dying Light 2, only just beating the older 7900 XT, which saw it come in 12% slower than the 5070 Ti. And the 4K data is much the same. Here the 9070 XT was again 12% slower than the 5070 Ti, though it was also 12% faster than the 7900 XT. Call of Duty has always been a positive title for AMD, and Black Ops 6 is no exception. Here the 9070 XT spat out an impressive 118 FPS at 1440p, allowing it to roughly match the 7900 XTX, and this saw it beat the 5070 Ti by an impressive 22% margin. Then at 4K, it led the 5070 Ti by a 19% margin, again delivering 7900 XTX like before. Guardate, mi fermo un attimo qua per farvi notare che secondo me queste prestazioni le hanno raggiunte con gli FP16, perché guardate proprio non c'è paragone con le schede video Nvidia, non è che hardware andando a parlare c'è così tanto, e anche le altre piccoline sono là sotto, guardate la GRI, la XT. Ho il sospetto che questi hanno utilizzato qualche ottimizzazione non indifferente sugli unità shader, probabilmente gli FP16 alla massima potenza. Guardate che roba la XTX dove sta confrontata alla 5080. Performance. So another excellent result here for the new 9070 XT. Next up, we have Dragon Age: The Vanguard, and this game does use some ray tracing with the Ultra preset, but even so, the 9070 XT still performed okay, coming in 4% slower than the 5070 Ti, though really we're only looking at roughly 7900 XT performance in this example. Now at 4K, the 9070 XT matched the 4070 Ti Super, making it 10% faster than the 7900 XT, but also 10% slower than the 5070 Ti. Unfortunately, Radeon GPUs perform quite poorly relative to the GeForce competition in War Thunder when War using Thunder, the default DirectX 11 mode. The 9070 XT was only able to match the 7900 XT, making it a massive 31% slower than the 5070 Ti at 1440p. However, when we increase the resolution to 4K, things change quite dramatically, and now the 9070 XT is very impressive, matching the 7900 XTX and 5070 Ti with 227 FPS. The Spider-Man Remastered performance is pretty disappointing. At 1440p, the 9070 XT ended up slower than the 7900 XT, and that saw it trail the 5070 Ti by an 8% margin.
But as we often see, the 4K data is more positive, and here it matched the 5070 Ti with 118 FPS. The Hogwarts Legacy performance looks promising, though that is until you realise that despite being 4% faster than the 5070 Ti at 1440p, the 9070 XT is still slower than both the 9700 XT and XTX. That does all change though at 4K, and here the 9070 XT managed to outperform not just the 5070 Ti, but also the 7900 XTX with an impressive 87 FPS on average. The 9070 XT was 5% slower than the 5070 Ti in The Last of Us Part 1, rendering 106 FPS on average, which actually made it a few frames slower than the 7900 XT. Then at 4K, it was 3% slower than the 5070 Ti, though it was at least 9% faster than the 7900 XT. Performance in Star Wars Outlaws was decent. Here the 9070 XT was just 5% slower than the 5070 Ti at 1440p, but 13% faster than the 7900 XT. Then at 4K, it basically matched the 5070 Ti and 7900 XTX, which meant it was now 21% faster than the 7900 XT. Finally, we have Starfield, and here the 9070 XT was 7% slower than the 5070 Ti at 1440p, as it only delivered 7900 XT-like performance. The 4K data was more favourable, but even so, it was only able to roughly match the 5070 Ti, while just edging out the likes of NVIDIA's RTX 4070 Ti Super. Okay, so across the 18 games that I used for testing, the 9070 XT averaged 119 FPS at 1440p, which made it 6% slower than the 5070 Ti, and I believe AMD were expecting to see parity there. It's not far off, mind you, but the Radeon GPU was slower overall. Perhaps more troubling, though, is the fact that AMD claimed the 9070 XT was on average 37% faster than the 7900 GRE for raster performance, but we found just a 20% improvement when looking at mostly raster performance. And just as troubling is the fact that the 9070 XT is just 2% faster than the 7900 XT and 13% slower than the 7900 XTX. Now at 4K, the 9070 XT does look a bit better, coming in just 1% slower than the 5070 Ti and 9% faster than the 7900 XT. Più o meno i dati Not da exactly AMD. amazing performance overall, but at $600, it could end up being something pretty special, and we'll look at that in a moment. Now, when it comes to power consumption, the 9070 XT, it isn't exactly amazing, but it's also not bad. When compared to RDNA 3, little has changed. As we just saw, you're roughly getting 7900 XT performance for roughly 7900 XT power consumption. So we're often looking at around 20% more power usage than the 5070 Ti for slightly weaker performance. So when it comes to ray tracing performance, the 9070 XT is generally much better than RDNA 3. And we see this when comparing with parts such as the 7900 XT and even the XTX. In Metro Exodus at 1440p, the 9070 XT was 9% slower than the 5070 Ti, but it was also 34% faster than the 7900 XT and 12% faster than the XTX. Then at 4K, it trailed the 5070 Ti by a 12% margin and was 18% faster than the 7900 XTX and a whopping 44% faster than the 7900 XT. The Alan Wake 2 performance, though, it's not good, but also it's the first ever Radeon GPU that will allow for over 30 FPS at 1440p with upscaling when using the high ray tracing settings, so I guess that's something. It's also a massive 44% performance uplift when compared to the 7900 XTX, but despite that, it is still 36% slower than the 5070 Ti. Then at 4K, the demands are obviously too extreme, and even here, the 5070 Ti is only able to average 31 FPS. Now, the Cyberpunk 2077 Ultra Ray Tracing performance is quite impressive from the 9070 XT. Questo è path tracing, 1440p using upscaling, it managed to render 68 FPS, making it just 8% slower than the 5070 Ti, which is an incredible result for a Radeon GPU. And that meant it was 24% faster than the 7900 XTX and 51% faster than the 7900 XT.
As expected, though, it did struggle at 4K when using upscaling, but even so, the 9070 XT was 12% slower than the 5070 Ti, and then 29% faster than the 7900 XTX. Despite running into a CPU bottleneck in Spider-Man Remastered, the 9070 XT was still 22% faster than the 7900 XTX at 1440p. Then jumping up to 4K sees the 9070 XT trailing the 5070 Ti by just 7%, though this also meant the new Radeon GPU was a few frames slower than the XTX. Next up we have Dying Light 2, and here the 9070 XT was 14% slower than the 5070 Ti at 1440p, making it slightly faster than the 7900 XTX, which is another great result. Then at 4K, it again just managed to edge out the XTX, coming in 29% slower than the 5070 Ti. Black Myth Wukong still isn't too kind to the Radeon GPU. The 9070 XT rendered just 30 FPS at 1440p, which is an almost 60% boost from the XTX, but also roughly half the performance of the 5070 Ti. That being the case, we don't really need to talk about the 4K results, but here they are anyway. Finally, we have Indiana Jones and the Great Search. 70 XT, just 17 FPS on average at 1440p with upscaling. Of course, I also ran the numbers at 4K, but again, as you can see, you can just ignore this data as none of these GPUs are able to. Ok, i dati questi sono il path tracing, come vedete ovviamente le RAD non bisogna prendere in considerazione, ma a 30 fps che ci giochi con l'upscaling anche con le Nvidia. Ecco perché dico che il ray tracing è totalmente assurdo proprio, non ha senso continuare a farlo come lo stanno facendo, perché stanno buttando circuiteria inutile per fare qualcosa che andrebbe fatto in modo, a mio avviso, in modo differente. 25, 21, 30, 37 è ingiocabile, ok? Anche a 1440p. La strada da prendere per fare il path tracing e il ray tracing è tutt'altra. Con gli upscaling stiamo, se leviamo quelle proprio non pervenuti, anche le schede più potenti. Non ha senso. To deliver playable performance, or at least what we would call playable performance under these conditions. Okay, so here's a look at the average ray tracing performance seen at 1440p when generally using upscaling, and here the 9070 XT was 21% slower than the 5070 Ti, but an impressive 26% faster than the 7900 XTX. So with RDNA 4, AMD has made huge strides when it comes to RT performance. Now, a lot of the 4K data was a bust for the 9070 XT, though for quite a few titles, the 5070 Ti was also extremely slow. Even so, we have the data, and here the 9070 XT was on average 25% slower than the 5070 Ti. Now it's time for the all-important cost per frame analysis, and we'll start with the elusive MSRP, so the fake MSRP data, if you will, at least when it comes to NVIDIA's Blackwell GPUs. If the 5070 Ti was readily available at $750 US, which it currently isn't, the 9070 XT is only offering 15% better value, which is reasonable, but in the past we've felt AMD needs to offer 20% better value for a solid review recommendation. Of course, with RDNA 4, we're now getting better ray tracing performance and FSR 4, which we're in the process of analyzing, and we'll have a dedicated and highly detailed video for you shortly. So perhaps we're at a point where 15% better value can result in a review recommendation. In fact, I'm pretty confident it can now, but I'll talk more about this in a moment. For now, let's look at what is considered to be the real MSRP. As it stands, if AMD can deliver the 9070 XT for $600 US, and we've been reliably informed by multiple sources that they can and will, then as things stand right now, the 9070 XT will be delivering 29% better value than the 5070 Ti. And this is key because we believe, based on sales data evidence, that AMD needs to deliver 30% greater value than their nearest GeForce competitor in order to convert GeForce owners to becoming Radeon owners. Now, if we compare the 9070 XT to the best retail prices from mid-2024, it still looks very good, delivering nearly 20% better value than the discounted 7900 XT, AMD's best value offering in this performance range. It's also 26% better value than the 4070 Ti Super.
So there you have it, the new Radeon RX 9070 XT. And I've got to admit, this is a difficult one to sum up. On one hand, I know there's going to be some people who are quite disappointed with the performance they've seen here, even when keeping the price in mind. And maybe that's on AMD and their performance claims, which I'll get to soon. But I think overall, what's on offer here in the current market is very good and worthy of recommendation. There's really two main conclusions that you can make here. One being, if the 5070 Ti stays well above MSRP, so typically around $900 US, along with the poor availability, then at $600 US, the 9070 XT is going to be a no-brainer. It's offering almost 30% better value. You would be mad not to buy it. But the other conclusion being, if the 5070 Ti manages to drop down to the MSRP, then the 9070 XT becomes 20% cheaper to purchase, and in terms of cost per frame, it's just 15% better value. It's a little over 20% slower on average for ray tracing, and then you have to weigh up the other features, which we're in the process of doing some of that. I certainly think saving $150 US by going with the 9070 XT is going to be a good idea for most gamers, but whether or not AMD can convince most gamers of this, well, that's an entirely different story. And historic data would suggest that this isn't enough to convert GeForce owners. It's also worth noting that although I've closely compared the 9070 XT's performance with the 5070 Ti, in terms of pricing, it's actually much closer to the standard RTX 5070. The thing is though, the RTX 5070 sucks. It's a poor value option with just 12 gigabytes of VRAM, so based on that fact alone, I don't recommend it. And therefore, comparing the 9070 XT to a GPU we already don't recommend seems like a waste of time, and not really a great win for the new 9070 XT. Also, just another side note, for the Radeon 7000 versus GeForce 40 series, Tim and myself agreed that AMD needed to offer at least 20% better cost per frame value in order for us to recommend Radeon GPUs. But with the Radeon 9000 versus GeForce 50 series, we feel this does need to be revised downwards, probably to 15%. And this is due to the improved ray tracing performance and the fact that AMD's upscaling technology has improved dramatically and should close the gap to DLSS, though we are still busy investing. Guardate, vabbè, queste sono le disamine finali. Io a questo punto, visto che ci stiamo, chi vuole rimanere, guardiamo anche quella di Gamer Nexus, perché ha detto bene Simone, da una parte è bianco, da una parte è nero. Sicuramente, ovviamente c'è ancora da lavorare per i driver. Sicuramente, secondo me, se questi sono i risultati finali, facendo una media fra i due canali, chi ha la XT e la XTX, è meglio che se la tenga a questo punto, perché la differenza la farà forse la prossima generazione. Da tutti i dati si evince sempre solo una cosa, che secondo me il ray tracing è abbastanza inutile anche con le schede più potenti, per il semplice fatto che avete visto ci vuole l'upscaling per tirar via delle prestazioni. Allora, vediamo anche quelle di Gamer Nexus. Secondo me, ricordatevi una cosa soltanto da dire per quanto riguarda AMD, e adesso ve la condivido, vediamo se c'è. Eccola qua, vediamo un po', vediamo Gamer Nexus. C'è soltanto da dire una cosa, ovviamente, che questa serie di AMD è stata fatta per competere con le vecchie AMD 7008 GRI, non è fatta come top di classe. Secondo me è un grande errore, comincio e continuo sempre a dirlo. Allora, adesso sentiamo che cosa ha da dirci lui, così per onore di cronaca, vediamo 3 recensioni e così uno può fare una media. There's some real competition now. The shortest version of this review up front is that the 9070 XT and the 5070 Ti go back and forth a lot depending on the game, especially in rasterization. Ray tracing NVIDIA still holds an advantage. So the quick version is at 4K rasterized without RT. For the recap, the 9070 XT and the 5070 Ti are often within 6% of each other on either side. That's in F1, Cyberpunk, Resident Evil 4, Starfield, Total War Warhammer 3, Dragon's Dogma 2 at 1440p and 1080p. We saw similar results depending on the game. Sometimes the 9070 XT can close the gap a little bit if it's behind there. Sometimes it pulls ahead a little bit. Just depends on the situation. Now, interestingly, because the 5070 Ti is basically a 4080 V, is it 3 or 4? We're going to go with 4. It depends how you count the Ti that was unlaunched. But anyway, because it's basically a 4080, which is therefore basically a 4080 Super, that means there's instances where the 9070 XT is getting really close to the 4080 Super. I think there might have been one where it passed it, but we'll talk about that. And ray tracing, it's all over the place. So this is sort of
the downside to it, where AMD's got some real strengths on this one. It's also got some real still present downsides. So in RT, AMD has improved massively over its prior generation. The 9070 XT definitely gets uplift over the 7000 series in most instances for RT. NVIDIA is fiercely competitive here still. And AMD, for example, gets absolutely crushed in Black Myth Wukong with ray tracing against NVIDIA. But it is actually more competitive now in mixed RT workload games or sort of medium weight RT situations, depending on what they are. So NVIDIA's biggest strengths remain in its feature set generally. Ray tracing, efficiency in particular, power consumption is pretty effective for what's output. The features get difficult to measure. For example, do we measure MFG as multi-frame generation or as multi-failure generation? Anyway, that's the fastest possible recap of this review. NVIDIA's had a busy 3 months destroying the hype that it built for the 50 series. They've really had a lot of ups and downs this launch. I mean, for example, on the positive side, but on the negative side, there's been things like the melting 12-volt high power cables, the missing ROPs, the missing ROPs on the other card that they didn't disclose until after they were discovered, the paper launch, the fact that the prices aren't real even from its own first parties, the line on stage about the 5070 versus the 4090, and actually we're going to be here all day if we list all the issues, so let's just move to the 9070 XT review. Before that, this video is brought to you by the Montech Hyperflow series of liquid coolers. The Montech Hyperflow aims to into the specs and the architecture of the cards, so we'll link that below. But the quick recap is this. AMD has made major changes architecturally for the RDNA 4 generation, which is this. Andiamo avanti, leviamo questa, la we can't know the conosciamo. scalper or the availability situation right now as we film this, so you'll get to watch and find out. But we'll do a follow-up to talk about all that and see how the launch shook out. Either way, we'd normally dedicate an entire section to talking about the various different alternatives right now at the same price. The short version is that there are none. Isn't that fun? There's no options. And so that makes the section very short. Anyway, we're just trying to keep this simple today. So let's go straight into the numbers. Dragon's Dogma 2 at 4K is a remarkably strong showing for the RX 9070 XT. So we'll start here. This is going to go back and forth a bit. In this benchmark, the 9070 XT ran at 70 FPS average, landing at between the 4080 and the 3090 Ti. That means that even taking MSRP at face value for both cards, the $600 9070 XT is achieving 95% of the performance of the $750 RTX 5070 Ti Prime, but at 80% of the MSRP. We want to caution that this result doesn't always happen. The next game, it doesn't. Sometimes a 9070 XT is worse than a 5070, so it depends on the game, but this is a great start. The frame time pacing is also comparable, meaning that the frame-to-frame interval is not noticeably different to a human player. The 9070 XT leads the 7800 XT by 14.8% here. The lead over the 5070 is 24% at 70 FPS to 56 FPS. At 1440p, the RX 9070 XT nearly ties the NVIDIA RTX 5070 Ti, the latter of which only leads by 3%. It's measurable, but you'd never notice this difference, just like the 3% of truth was measurable and NVIDIA's 5070 equals 4090, but you'd never notice that difference either. The lows are also within variance. The 5070 Ti is basically an RTX 4080 V3 or 4, depending on how you count them. That means the 9070 XT is also punching close to 4080 Super levels. The 4080 Super was a $1,000 MSRP card that replaced a clinically insane $1,200 MSRP card before it, giving us some perspective. The last-gen flagship makes us wish that AMD had something one step higher as well. The 7800 XTX still leads the new 9070 XT, holding an 8% advantage here. Against the new 5070, the 9070 XT leads by 21%. The 7800 GRE posts an even larger gap to the 9070 XT. As for owners on cards like the 2070 or 2070 Super here, this might be a good upgrade. At 1080p, the 9070 XT maintained its relative positioning against the 5070 Ti. It's now at 145 FPS average to the 151 result on the $750 MSRP NVIDIA model, available on sale for only $150 more. Never seen an inverse sale where the price goes up, but as they say, it's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for them. The 7800 XT ran at 134 FPS average in the Dragon's Dogma 2 1080p benchmark, giving the 9070 XT an uplift of 8%. As for the 7800 XTX, it's still technically ahead of the new flagship RDNA 4 card, but only by 8%. Now for Final Fantasy, I want to have a very clear disclosure here. The numbers we're getting are They are, however, lower than what AMD is presenting in its public slide deck, and they don't really align with the other non-ray trace performance numbers that we've collected. So we reran everything, and we've been looking into it, and we're getting the same results. That's why we're going to present them. However, we do want to be clear that they appear to be outliers
And so we're going to dig into these some more and just see if anything changes. Thus far, we're getting the same results repeatedly. I spoke with Der Bauer, and he saw similar results in one of the games he tested. We'll update you all on a hardware news or the 9070 review or something. We don't think it's our test setup because it is repeating on both of the cards, but it might be something to do with the particular scene that we're benchmarking or something like that. So anyway, we're going to dig into this, but let's present the numbers as they came out. Katie, non c'è nessuna scheda che fa girare il path tracing o il vero path tracing pulito, sono tutt'altro illusioni, con una marea di noising e denoising, e quindi gli effetti saranno pessimi. Neanche la serie 60 o quella che verrà, ci vuole molta più potenza per fare quegli effetti letteralmente fatti bene. Out for now. At 4K, the 9070 XT landed at 68 FPS average. Unfortunately for AMD, that means that the 9070 XT is worse than the 5070 here. The 5070 leads the 9070 XT by 13.6% with its 78 FPS average. The 5070 Ti leads by a staggering 43% at 97 FPS to 68. Whereas Dragon's Dogma 2 was a strong position for AMD, it's weak in this game. It all depends on the game itself. At 1440p, the 9070 XT ended up at only 2 FPS above the 7900 GRE. Architecturally, the improvements just aren't helping here. The 5070 Ti ends up at 187 FPS average, leading the 9070 XT by 34%. 5070 leads it by 10%. Let's show how much of a tennis match it really is and go back and forth again. Resident Evil 4 swings it back the other way. At 4K, the 9070 XT now holds a 103 FPS average, landing it nearly tied with the 4080 Super. That's a great spot for AMD's card, which it needs after that Final Fantasy showing we just saw. The 9070 XT leads the 700 XT marginally and leads the 5070 by 31%. The 5070 Ti leads the 9070 XT by 3.5%, with the 7900 XTX 23% ahead. At 1440p, the 9070 XT continues to rank alongside NVIDIA. The 9070 XT is about 5 FPS short of the 5070 Ti, making for a measurable but undetectable difference to a human, just like the measurable but undetectable difference between all of NVIDIA's 8,000 4080 cards that is remade. But all of that is assuming the 5070 Ti has all of its ROMs. If it doesn't, then we'd see anywhere from like a 6 to 12% change in the performance swing. The 4080 Super leads the 9070 XT by 5% here. The 7900 XTX was also once a $1,000 card in itself, leads the 9070 XT by 20% with its 232 FPS result. Against the new 5070, the 9070 XT holds a 27% advantage. At 1080p, the 9070 XT clocked higher frame rate than the 7900 XT and landed just below the 5070 Ti. The 5080 leads the 9070 XT by 15%, which isn't all that much when considering we've all been gaslit into thinking a 5080 takes the place of a 1080 Ti or something. It's not the high end. It's like a mid-range card. Since we just alternated to a title where the XT looks better, let's bring it back maybe the other way. Black Myth Wukong tends to favor NVIDIA, both with and without RT enabled. We'll see if that remains true with the new architecture. At 4K, the 5070 Ti leads the 9070 XT by 12% here. It's not as big of a gap as it could be. We'll see how that maintains an RT. But against the 5070, the 9070 XT is at least ahead by 14%. Compared to the prior generation, the 9070 XT is about the same as a 4070 Ti Super. The 7900 XTX is a few percentage points higher frame rate than the 9070 XT. At 1440p, the 9070 XT's 83 FPS average result is matched with good pacing on the 1% and 0.1% lows. It's not better than its neighbors in a meaningful way, but is keeping pace properly. The 5070 Ti leads the 9070 XT by 5%, and the 5080 leads it by 17%, probably calling the 5080's existence into question more than really anything else here. And again, that's one with all of the ROPs there. The 5070 ran at 72 FPS average, so the 9070 XT is about 10 FPS higher. That also had the 5070 above the 7900 XT, which the 9070 XT has now vaulted past. At 1080p, the scaling shifts the 9070 XT closer to the 7900 XTX. The two are functionally equal in all three metrics here. The 5070 Ti outranks the 9070 XT on a technicality, but not in an observable way. 1080p seems to squish all of these together. Starfield is up now. This one flips it again. At 4K, the 9070 XT leads the 5070 Ti by about 2 FPS. Just like we've said elsewhere, this is a measurable but irrelevant difference. You wouldn't notice the 2 FPS. You probably would notice the cost difference, though. The 9070 XT actually roughly equals the 4080 Super here and isn't that distant from the 5080. Both the 5070 Ti and the 9070 XT are a threat to the 5080's already questionable existence. At 1440p, the 9070 XT is again between the 5070 Ti and the 4080 Super, roughly tying the latter. The 7900 XTX has a 6% lead over the 9070 XT here. The 5070 non-Ti, which is still not equivalent to an RTX 4090, continues to not be equivalent to an RTX 4090. Wow,
Truly wondrous technology. We never could have predicted that. At 1080p, the 9070 XT now holds a 127 FPS average with lows at 68 and 46. That plans it right between the 7900 XTX and the 5070 Ti. There's not much difference between these three in this test. 4080 Super actually isn't that different either. And the 5090 shows that we do have a little bit more CPU headroom here. And actually, so does the 4090 for that matter, which continues to not be a 5070, just in case we hadn't mentioned it. Dying Light 2 is up next. This is one of the heavier games in our test suite. At 4K, the 9070 XT ran at 62 FPS average, which has it just ahead of the 3090 Ti. And it's also 11% ahead of the 5070. The 5070 Ti leads the 9070 XT by 12% in this test, which matches its gain in other tests where it held an advantage. In other words, the 9070 XT achieves 89% of the performance at 80% of the listed MSRP. We're reviewing this before the 9070 XTs go on sale, so we can't know how much to adjust for street price. So using the only one there's any control for, that's kind of how it shakes out. At 1440p, the 5070 Ti beats the 9070 XT at 130 FPS to 118, or about a 10% uplift to the 5070 Ti. The 4080 Super is a few frames above that. The 5070 is down at 106 FPS average, resulting in an advantage for the 9070 XT of 11%. It's equidistant between them. AMD has also improved on its 7900 XT model. The 6700 XT is way down at 61 FPS average, so users on that tier of hardware could experience nearly a doubling in frame rate in some tests. We've been rerunning Cyberpunk Phantom Liberty on a newer version for all tests, so this chart is sparse. The 9070 XT ran at 53 FPS average, giving it a lead over the 5070 Ti's 50 FPS average of 5.8%. Against the 5070, the 9070 XT is ahead by 29%. Maybe more noteworthy is that the 9070 XT is technically ahead of the 4080. The 7900 XTX, meanwhile, remains about 9% higher average frame rate than the 9070 XT. At 1440p, the 9070 XT climbs to a playable 109 FPS average in Phantom Liberty. This is without upscaling or frame generation, just organic farm fresh frames. The 9070 XT ends up basically tied with the 5070 Ti, slightly leading the 4080 and notably leading the 5070. We haven't rerun AMD's older stuff in this one yet. Time for ray tracing. This is where AMD will really need to prove itself. AMD spent a lot of time talking about its improvements to ray tracing blocks and its recent press briefings, so they're clearly aware of the deficit. We'll start with the worst case scenario. It should get better from here. Blacksmith Wukong has worked best on NVIDIA hardware since its launch, especially in ray tracing. At 4K with upscaling and ray traced, the 9070 XT ran with our settings at 29 FPS average. Playability isn't important to us right now, just the relative scaling. We'll get to the lower resolutions in a minute. With these settings, the 5070 ends up ahead by a large 38% at 40 FPS to 29. The 5070 Ti is 78% ahead of the 9070 XT. This is AMD's absolute worst case scenario. Against last generation, AMD is at least posting large gains. The 9070 XT outperforms the 7900 XTX by 45%, climbing from 20 to 29 FPS. That is a substantial gain, especially considering the XTX was often slightly ahead of the 9070 XT in raster. But obviously, there are situations, especially games like this, where you still will have to just heavily weigh NVIDIA if RT and this type of game matters a lot to you. Against the 7900 XT, there was an enormous 84% uplift in performance. It's undeniable that AMD is improving in RT. At 1440p upscaled, the 9070 XT ran at about the levels of the RTX 3090. The 5070 now is 37% ahead, so about the same as last resolution, with the 5070 Ti 66% ahead, reduced from before. The gain in the 9070 XT over the 7900 XTX is 45%, so the same. At 1080p upscaled, the 9070 XT held 73 FPS average and climbed past the 3090. It's now approaching the 3090 Ti, which came out 3 years ago and had no formal MSRP at launch. It just sold for whatever in that period, kind of like today, I guess. And it was typically close to $2,000, but occasionally $1,500. So that's your context. The 5070 is now 33% ahead, down from 37% before. The 5070 Ti is down to 53% ahead, still huge, but a Guardate, visto che più o meno ci siamo fatti un'idea, se volete passo avanti, poi ve lo vedete con calma, tanto i risultati più o meno li sapete, e vediamo un pochettino l'efficienza, altre cose, e poi facciamo le considerazioni, perché ovviamente io mi sono fatto un'idea di queste generazioni di schede da quando è uscita questa rottura di palle dell'IA e del ray tracing. Come avete visto, i prezzi sono soltanto che saliti. Ho un'altra visione delle cose, perché sì, senza IA e senza ray tracing si sta meglio. I prezzi stanno andando alle stelle per fare cosa? 20-30 fps con gli upscaling anche su una 50-80, 50-90. Mettiamo l'efficienza e poi dopo ci facciamo una chiacchierata e ecco, vedete, forse abbiamo
tempo migliore da perdere per me se le possono anche tenere. Power consumption and performance, so you'll get to see both in this testing. We performed the test with the PMD2 sitting as an interposer between the PCIe non se ne esce, Ezio. and the power cables, capturing just the GPU power consumption in isolation. We'll start with Final Fantasy XIV as usual for this section. However, this won't reflect well in the 9070 XT due to the overall lower performance in this title. The 9070 XT ends up toward the bottom of this chart. Its power draw was 310 watts here, pulling less than the 430 of the 7900 XTX, but also producing a lower frame rate. This drags down the efficiency, planting it between the XTX and the 3090 Ti. The 7900 XT was more efficient in this particular test, with the 5070 likewise significantly improved on the 9070 XT. NVIDIA remains advantaged in efficiency. 1440p has more cards on the chart. The 9070 XT ends up improved upon the efficiency of the 6600 XT and the 6700 XT. Ferruccio, ti dico la mia, la 7009 XTX. Up at 0.45 FPS per watt, but still worse than the prior XTX, 7900 XT, and NVIDIA's entire modern lineup. The 5070 Ti is 62% more efficient than the 9070 XT here, up at 0.73 FPS per watt. It's not a good result for AMD. It's burning a lot of power to produce the output it is. Here's a better test for the 9070 XT. An F124 at 4K with ray tracing, the 9070 XT ran at 0.18 FPS per watt. These results round to the second place, so different bar sizes for the same numbers is normal. It just means that the hidden digits are separating them. Anyway, the 9070 XT is more efficient than the 5070 and significantly more efficient than AMD's prior 7900 XT. This massive uplift and flip over the prior raster Final Fantasy charts comes as a combination of improved performance of the power with the large ray tracing uplift that AMD saw generationally. NVIDIA's 5070 Ti, however, remains more efficient than the 9070 XT at 0.20 FPS per watt, but this is much closer than it was previously, and now only has an 11% uplift. That's more normal. At 1080p, but still an F124 with RT, the 9070 XT ran at 311 watts and scored 0.51 FPS per watt. That puts it ahead of the RTX 4060, the Intel B580, and 42% improved on the prior 7900 XT, so that's good. NVIDIA's 5070 Ti maintains an advantage, though, at 266 watts and 0.62 FPS per watt, or a 22% improvement in FPS per watt. That benefit mostly comes from its lower power draw to produce comparable performance. Dragon's Dogma 2 with RT and at 1440p is up now. The 9070 XT consumed 311 watts during the course of this testing and calculated to a 0.33 FPS per watt result, which makes it better than the 7900 XT and worse than the 5070 Ti. Despite AMD's gains overall, NVIDIA retains its advantage in efficiency and output for the power used. AMD had to get performance before it could get efficiency, though, as these two are part of the same formula. We think their focus should remain on pumping the performance numbers with the hope to balance out the efficiency calculation on that side of the formula instead. Starfield at 1440p is up now. This is without ray tracing, so this is rasterized, and it's one of the titles that AMD does better in. The 9070 XT pulled 310 watts again here, landing at 0.34 FPS per watt, and just ahead of the B570 and 7800 XT. The 5070 and 5070 Ti are both more efficient, with the 5070 Ti in particular keeping a massive improvement at 0.48 FPS per watt. The performance is comparable on the 9070 XT and the 5070 Ti here, meaning that most of that efficiency benefit comes from NVIDIA's card pulling just 209 watts to produce basically the same amount of work. This is a good comparison because they're effectively ISO work or controlled for a nearly fixed output. And so we've eliminated that last variable of performance. NVIDIA is simply more effective per watt consumed. Whether that matters for you is up to you, but we'll talk about that in the conclusion. AMD is definitely winning in the cost per frame category, so sort of that value perspective, but AMD has won there for a while. That's not news. The thing that really matters is if they're winning by enough, and that's why it was so important that AMD get the price right here. NVIDIA currently has about 90% of the discrete GPU market. AMD has the remaining 10, Intel's at about 0. And that's why it's so important for consumers that AMD and one day Intel are able to really compete with NVIDIA. Now, at the same time, AMD and Intel shouldn't get pity purchases just because someone should compete with NVIDIA. They still have to earn it. So we'll see how the street prices shake out for the 9070 XT. And again, the 5070 Ti has a problem where even its partners aren't hitting MSRP. So consumers are getting scalped by the likes of MSI. This is an America. Recap of performance. In rasterization performance and at 4K, AMD's 9070 XT is commonly within the range of 5 to 6% of the 5070 Ti, with a few breakouts like Dying Light 2 and Black Myth non-RT, where the 5070 Ti has about a 12% advantage over the 9070 XT. As we said earlier, our Final Fantasy XIV results just don't match what AMD presented
but we also run the newest version of the benchmark across all resolutions and all games that we looked at. Performance of the 9070 XT approaches levels of the 7900 XTX in some benchmarks and is commonly around 7900 XT levels, but often between them. Broadly speaking, the 9070 XT beats the 5070 non-TI, and these charts show the summary of some of the 4K and 1440p results we have against the 5070 Ti. The non-TI is obviously below this. These charts illustrate the percent improvement from a 9070 XT to a 5070 Ti, or in other words, if the bar is positive and going to the right, then that's a 5070 Ti victory. If it's going to the left, then that's where the 9070 XT was ahead. As for ray tracing performance, NVIDIA's ahead almost universally in our testing. In Black Myth, it's not even a competition. If you really wanted to play that particular game and you decided you need RT for it with these heavy settings, you'd basically need NVIDIA. In Cyberpunk, AMD narrows the gap from NVIDIA maintains a large advantage. In games like Dragon's Dogma 2 with RT, the 9070 XT looks much more competitive. The extra VRAM is useful in some heavy situations, such as in Cyberpunk RT with ultra settings, where the 5070 starts to struggle under VRAM load. In our efficiency testing, NVIDIA maintains an advantage overall. This is derived from both FPS and power, and in many of these cases, the lower power draw serves as the stronger part of NVIDIA's side of the equation rather than performance. We think AMD's focus on performance before power is the right move. Power is okay for them. It can obviously be better, but running lower power wouldn't be worth losing potentially everywhere on performance. We think they made the right decision on this balancing act, and they can try to bring the power down later. And this back and forth we're describing is why it's been so critical for AMD to get its pricing right. In situations where a purchasing decision between AMD and NVIDIA is unclear for the average consumer, not most people watching this necessarily, but we're talking mass market who don't even know we exist, then NVIDIA will often remain sort of the default choice in the minds of those consumers unless AMD really gives them a reason to be paid attention to. And for AMD to really get noticed, it has to win in big ways, either in price or in performance, but ideally both. With the 9070 XT, we think $600 is the minimum that they had to hit. So there's a lot of support for what AMD is doing right now. It is good that they came down to 600. It's just that we do have to keep in mind what types of cards these are. And NVIDIA at any moment, I mean, it's a powerful company. They kind of snap their fingers and change the pricing. So 600 was the minimum to get some groundswell and attention that was positive. And it worked. If you look around online, AMD leading up to the launch here has had a lot of positive groundswell and positive attention. And that's a good thing. It achieved that much. And there's been a lot of enthusiasm over the last few days over the 9070 series, which is also good. And a good part of that is in no small part thanks to NVIDIA fucking up everything they touch. It's like the Midas touch, except everything they touch it turns into a fuck up of some kind. And this is benefiting AMD right now in a big way. So for pricing, just briefly, we would have liked to see the 9070 XT a little bit cheaper. The main reason is we'd like to see AMD like really kick in the doors. I mean, this is the opportunity to maximize impact because of NVIDIA's external screw-ups. And so a little bit cheaper would have helped them there for appealing to mass market. We're not talking like the sort of core audience that GN has and the core audience that maybe Reddit's PC Master Race or whatever has, but really that mainstream, like someone builds a computer once every 5 or 10 years or whatever, walks into a Best Buy, and you really got to get the attention of that person if you're AMD to grow the market share rapidly, to just start generating that momentum. The reason it's so much more important now than normally is because of NVIDIA's screw-up. The 9070, we'll talk about that separately, but that price is weird. That price doesn't make a whole lot of sense. It is an upsell. It looks like they're trying to push people to the XT maybe. But that one, we'll talk about that in a separate review. So that's for this one. Thanks for watching these cards. So we'll do some follow-ups as we see price and situation shakes out in real time. And subscribe for more. We'll see you all next time. Oh, ce ne siamo sentite un pochettino di recensioni. Mettiamo qui, vedete, Daniel fa anche una comparazione con ovviamente l'FSR, DLSS, ma non penso che sia il caso che vi smaroni ulteriormente i coglioni. Poi uno se li può guardare tranquillamente. Secondo me da tenere i soldi in saccoccia è aspettare che la situazione si normalizzi, sia a livello di driver per AMD, per Nvidia, ve l'ho detto tante volte, sono giochi che si vede proprio che sono inviati dai driver, e poi per vedere un po' i prezzi come vanno. Ricordatevi soltanto una cosa, che AMD viene e compara le sue schede con la 7008 XT e la 7009 GRE, quindi se guardate il salto prestazionale che ha fatto per il prezzo
il raster siamo sulla 4080, come ha detto, il ray tracing per me non conta niente neanche su nessuna scheda. Quello che c'è da dire è che ovviamente le nuove tecnologie che qua la gente sta andando fuori di testa, il ray tracing e l'IA, praticamente ha ammazzato il mercato delle schede video, quando non andava fatto in quel punto. Vedete che ha una disproporzione aumento di numero di transistor, di core, di frequenze, non aumenta la capacità del ray tracing, perché la gente dovrebbe praticamente un attimino andare a vedere come funziona il ray tracing. Quindi è una tecnologia che è acerba per essere portata totalmente in hardware, perché sta creando soltanto problemi di consumi, qualità video pessima, e di generazione in generazione non c'è più questo salto, perché ovviamente le case si stanno concentrando dove hanno più numeri, dove le loro azioni possono salire, dove possono salire i loro numeretti, e lo schema Ponzi continua ad andare avanti. No, l'RT non lo giochi neanche sulla 5090 pulito, neanche con tutte quelle cose che vogliono dire, ve l'ho detto tante volte, continuo a ripeterlo, ci vogliono potenze non indifferenti, che ci vuole praticamente, fate conto, un chip della 5090 quanto è grande solo per il ray tracing, là forse si fa qualcosa. Ma il ray tracing purtroppo purtroppo è come sua natura, è un problema divergente e non puoi risolverlo con un hardware che è convergente, come funzionano le shader unit e via discorrendo. Se praticamente, probabilmente ci arriveranno, ve lo dico, faranno un mix, una parte software, una parte hardware, allora vedrete che le cose funzioneranno, dove la potenza di fuoco maggiormente la fai fare in hardware e le ottimizzazioni le fai fare in software, quindi come risolvere le priorità dei triangoli, dei bounding box, e come sfruttare poi i calcoli che ricevi dal Ray Triangle Hit, allora farai la differenza. Ma fino a che si incaponiranno a voler fare tutto in hardware, l'efficienza vedete che sta tracollando. Non importa, anche Nvidia dichiara 8 per su Ray in triangolo intersect, ma dove? 2-3% di performance, perché il problema è differente, non lo risolvi in questo modo, quindi probabilmente vedrete in futuro soluzioni mixed, perché alla miglioria degli algoritmi software, visto che c'è l'hardware che accelera il tuo algoritmo software, vedi subito una miglioria. È la stessa cosa che vedrete con con la cosiddetta IA. Ma ray tracing non lo potete gestire, ma neanche 150, forse 1500 teraflop, caro Simone. Cioè, vedete che sono 6 anni che è qui, dalla RTX 20, non usciamo, la gente parla ancora di... Cioè, Nvidia c'ha ray tracing migliore, ma non te ne fai un cazzo, neanche se è 3-4 volte più veloce, cioè fai 4 fps. Quindi non capisco perché la gente si incaponisce su quello, quando dovremmo cominciare a riavere una pulizia visiva top e fare delle unità, già ve l'ho detto, il ray tracing va tirato fuori dal main chip, va fatto un'unità di calcoli grezza, che sia una cosa favolosa, e poi gli sviluppatori ti fanno tutto il resto. Quella è una soluzione interessante, perché è un problema, il ray tracing, troppo divergente. Con un hardware fatto per problemi lineari, no? Quindi le raster operation, le TMU, le CU, sono fatte per risolvere problemi pixel per pixel o a quadrati, non per calcoli che vanno in questo lato. Quindi secondo me queste schede se le dovrebbero tutte tenere, tutta la serie RTX 50 e tutta la serie 9070 XT, perché il salto generazionale è praticamente nullo. Un pochettino forse più alto per AMD, perché si è tenuta sulla classe 70. Calcolate che ha appena 64 CU. Quante ne ha la 5070 Ti di CU? Quante ne ha la 5080? Se vedete, a livello di efficienza ci siamo, ma a livello di ray tracing lasciatelo perdere, cioè non scordate, levatelo proprio dalla bocca il ray tracing. Quindi è una perdita di... Se uno pensa, ma il ray tracing mi conviene uno o l'altro, nessuno dei due. Non so se questa cosa è chiara. Nico FN, guarda, una cosa, dipende da dove vuoi giocare e da quanto vuoi spendere. Ray tracing abbiamo capito, tirano fuori secondo me dai discorsi. Poi se volete seguire le altre linee che vi dicono ray tracing, fatelo tranquillamente. Guardate, io quando stavo a lavorare ad Avezzano e a Roma, ho detto guardate, forse ray tracing real time qualcosa la vedremo entro 10-15 anni, infatti ci siamo, ma qualcosa proprio. E allora se vai sul raster puro, caro Nico, chiediti competitivo, non competitivo, che target di frequenza di monitor, che target di risoluzione, e poi arriverà la risposta. Ray tracing proprio tiratelo fuori dall'equazione, perché lo vedete proprio non ci siamo. Una disproporzionata aumento numero di core, anche con l'IA, no? L'avete visto?
voglio farvi credere fischio per fiaschi. L'unica cosa che è cambiata con i tensor core, ad esempio di Nvidia, da quelli attuali, è che utilizza l'Int 4 o l'FP4 invece dell'FP8. Ve l'ho fatto vedere, in ogni generazione per aumentare la potenza che cosa hanno fatto? Sono passati FP32, FP16, FP8, FP4. È normale che raddoppi le prestazioni, ma come novità... Poi ognuno, vi ripeto, fa come pare. Queste sono le mie conclusioni. Secondo me il costo delle nuove confrontate alle vecchie, tenetevi le 4080, tenetevi le 4070 Ti Super, tenetevi le 7900 XT e le XTX. Questo è quello che io farei, cioè me le terrei proprio buone, anche perché il salto dove sta? Non l'ho visto da nessuna parte. Consumi lì e lì. Sì, Nico, almeno hai 24 giga. Poi alcuni giochi, c'è da dire una cosa, gli ultimi giochi nuovi usciti AMD non ha rilasciato i driver per concentrarsi su RDNA4. Evidentemente Nvidia ha ancora problemi di driver con la serie Blackwell, questo è evidente, ve lo sto dicendo dalle prime recensioni, quindi prendete questi test e aggiungete poi una percentuale. A mio avviso c'è da aspettarsi almeno su AMD entro un anno giù di lì un 10-15% in più di prestazioni. Il ray tracing non lo so, perché dipende da come hanno ottimizzato i giochi per l'architettura Nvidia, questo è evidente. Però ovviamente il salto in ray tracing c'è stato, per quanto... Che ci faccio con 20, un 30, un 50, anche 200% in più, quando parto da una base miserevole di FPS? E calcolate che tutti i test che avete visto in ray tracing, delle 3 recensioni, sono tutti con gli upscaling. Quindi la qualità, andiamo, ognuno fa le sue scelte. Queste sono le mie conclusioni. Certo, se uno viene su una generazione RDNA2, RTX 30, RTX 20, RDNA1, conviene passare a quelle nuove. Mi prendo una scheda nuova a parità di prezzi, se non ho particolari scelte. Quindi posso andare su una RTX 50 invece su una RTX 40, su una 9070 invece su una 7009, a meno che uno trova un'offertona di quelle paurose, me la prendo tipo un 650 per una XTX, dico tenetevi quei catorci e tenetevi questi. Ve l'ho detto che a dati qui a vedere se le possono benissimo tenere sugli scaffali. Io continuo ad andare con la mia filosofia dei portatili, lì c'è il vero passaggio di valore, e ancora quelli che non hanno capito che siamo all'interno di uno schema Ponzi e che i prezzi continueranno a salire sempre. Quindi se dovete spendere, fate sì che quando andate a spendere dalla scheda video che avete adesso a quella che sceglierò ci sia effettivamente quel passaggio di soldi, tanto 30% minimo in più, ma devo avere almeno un 30% in più di valore. Questo almeno fatelo. Questo è quello dove... Queste sono le mie conclusioni a vedere le recensioni sia della RTX 50, della RTX e la 9070. Calcolate che purtroppo lo scempio ancora non è finito, c'è ancora la classe 60 da vedere, quindi è da tracollare. Almeno AMD, tra virgolette, l'MSRP è un po' più basso. Calcolate, purtroppo qui in Europa abbiamo la tassa mafia chiamata IVA e le cose andranno sempre peggio, anche con i dazi, con il fatto che adesso vogliono spendere 800 miliardi di euro per le armi, quindi dove andrà a finire? Si aumenteranno tutte le tasse, si taglierà sul sociale. Io dico, no, una persona intelligente, allora, facciamo questo escursus per far capire la situazione totale, ok? Noi paghiamo già 400 miliardi l'anno come Europa di armi, la Russia paga 400 miliardi, ok? La Russia ha 6.000 bombe nucleari, se te le tiri addosso non ci fa niente, quindi neanche se perché devo spendere 800 miliardi quando la Russia spende di meno? E ha degli armamenti in un esercito che è superiore, perché l'armamento di esercito della Russia è fatto per difendere la Russia, non è fatto per attaccare l'Europa. Invece l'Europa può fare gli armamenti per attaccare. Con 6.000 bombe atomiche, ma dove vai? Quindi la situazione andrà peggiorando, perché tutti questi costi che vogliono scaricare, vedremo un aumento dei costi su tutto, quindi aumenterà la benzina, aumenteranno i prezzi del consumo, aumenteranno l'IVA e aumenteranno i costi delle schede video di tutti. No, non è obbligatorio, non serve a un cazzo, perché quelli hanno 6.000 bombe atomiche, se te le tirano addosso sparisce tutto, quindi che cazzo li spendi i soldi per le armi? Che non ci sono, ma spendi per lo stato sociale, ma spendi per l'energia, ma spendi per l'alimentazione. Dove stiamo andati? Cioè, civic pace para bellum, e significa se vuoi la pace fai la guerra, non se vuoi la pace preparati la guerra. Cioè, i latini hanno proprio capito che cazzo serve sta roba. E appunto, di tutto il mondo, quelli c'erano 6.000. Aspettate, senza calcolare le bombe nucleari tattiche, cioè quelle piccoline che non sappiamo. Vogliamo parlare di armi chimiche, le armi convenzionali, la Russia sta superiore, carri armati, la Russia, sommergibili, la Russia. Cioè, ma dove vogliamo andare? Ma facciamo la pace, viviamo in pace.
Ma quale deterrenza con 6.000 bombe atomiche? Che deterrenza gli fai a una potenza con la Russia? Voglio capire, 6K di bombe atomiche, ma dove vai? Cioè, vabbè, questo era soltanto per fare capire che la situazione è peggiorata, quindi l'Europa, col fatto che tutti i prodotti vengono fatti in America e a Taiwan, dove andiamo? Andremo sempre peggio. L'unica soluzione è che magari in Europa cominceremo a avere delle start-up e a cominciare a fare delle schede video. Io praticamente, se ci fosse qualcuno ingegnere che può fare una start-up, gli do qualche idea per colmare il gap in poco tempo. Non usciremo perché stiamo andando fuori dell'efficienza energetica e stiamo andando al confronto sempre di più. Se voi vedete ad esempio una 9070 liscia al confronto della 9070 XT come prestazioni watt, conviene quella. Guarda Mitsu, è uguale, tanto tu ci puoi avere tutte le armi che ti pare, quelli ti tirano le bombe atomiche e tu ci fai nulla con tutte le armi, cioè capisci? C'hanno un esercito in armi che è una volta e mezzo, 2 volte quello dell'Europa, cioè se vogliono ti montano sopra i russi, ma non è quello. Questo voglio dire, era soltanto un excursus quello, no? Per far capire che le spese andranno sempre a peggiorare, non andranno a migliorare, quindi stiamo andando in un circolo vizioso inutile, poi senza calcolare la Cina, ovviamente. Sì, allora tu puoi fare la guerra all'ORT a uno che ha 66.000 bombe atomiche. Dove vai? Perché se quello sta in difficoltà, che fa? Piglia e le tira. Cioè, quello voglio dire. Ok, torniamo a noi. Quello che voglio dire, quello che voglio dire è che le cose in Europa, quindi non vi scandalizzate per i prezzi, quindi vedremo l'MSRP più un 20% più qualche altra tassa, perché le spese che arriveranno per queste cose inutili verranno scaricate su di noi, ok? Quindi aumenterà la corrente, aumenteranno le spese di trasporto, aumenteranno le spese di magazzino, aumenteranno le spese di luce, e ovviamente tutto ciò che è magazzino deve aumentare di conseguenza, perché lo schema Ponzi deve andare avanti, perché le spese devono salire. Ve l'ho detto, quindi quando sento dire alcune boiate in giro e non si è capito dove viviamo, è questo. Chi ha una serie 7000 AMD o una serie RTX 40 se le tenesse bene strette, perché il salto non c'è stato, anzi abbiamo fatto una regressione perché i costi stanno andando avanti. Dov'è la miglioria? Sì, sta gente sta bene sui scaffali a prendere la polvere, caro Lori, quindi allora, abbiamo capito che il ray tracing è una presa per il culo, mi sa che forse sono stati uno dei pochi a dirlo ancora, serve soltanto per i numeretti, capite? Il mercato, le quotazioni in borsa, ho portato l'innovazione, pure che non funziona, non fa niente, però ha innovato il mercato. Sì, ma è una tecnologia acerba, sì, ma vedrai che fra qualche anno forse funzionerà. E i numeri continuano a salire nelle loro tasche e nelle nostre continuano a scendere. Quindi se volete fare un confronto, andate sul puro raster per il momento. E un ray tracing come in Marvel Spider-Man, come in Indiana Jones, quando il ray tracing quello mid, no? Che va a fare un compendio ad aumentare il realismo sul raster, quindi lo aiuta. Allora vedrete che le schede video funzionano, ma se pensate a un full ray tracing, io questo lo voglio dire. No, non vale la pena nessuna di queste schede, quindi ve l'ho detto che le mazzate le diamo da ogni parte. Cioè, ripeto, guardate i giochi che hanno ray tracing intelligente. The Light 2 mi sembra, Metro Exodus o Marvel Spider-Man, oppure ve l'ho detto anche altri titoli del genere. Allora vale la pena. Indiana Jones, gran bel motore, o alcuni Doom, no? Che hanno un ray tracing che coaudiano il raster, non cercano di sovrastarlo. Allora ci siamo. Per il resto, secondo me, scusate, fra 10 generazioni. Quindi la scelta sta letteralmente lì. I cluster, ancora queste schede hanno tanta potenza di fuoco, le 4080, le 4080 Super, le 4080, 4070 Ti Super, quello che volete. Ancora c'è la 4090, beh, non parliamo, le 5090, le 7900 XT, XTX, vanno ancora bene il raster. Quindi devo spendere più soldi per che cosa? A voi la scelta. Beh, guarda, Giorgio Bucci, il ray tracing base di Indiana Jones gira bene dovunque. Grazie a te della presenza. Ma guarda, Lori T, ti posso garantire che un bel cascade shadow mapping fatto come si deve, con l'utilizzo delle ottimizzazioni fatto, fa veramente bene. Ottimizzato non c'è bisogno del ray tracing in molti scenari. Vedi, il problema è questo qua, che quando fanno questi giochi, gli studios, addirittura Call of Duty, Black Ops 6, ho letto 420 milioni di dollari di spese, questi sono matti. Allora, dovremmo tornare a fare gli studios da 20 persone, compreso i PR,
allora avremo dei giochi ottimi, giochi che saranno ottimizzati e avremo una richiesta economica decente. Ma se vado avanti con giochi del genere, no? Ma dove voglio andare? Che succede? Quando fai un prodotto che è ottimizzato, a secondo dello scenario che hai, non inquadratura per inquadratura, ovviamente è impossibile, a secondo dello scenario vai a ottimizzare le luci, vai a ottimizzare gli occlusion e via discorrendo, quindi vai a posizionare le geometrie per avere un'ottima resa grafica e sia dell'illuminazione e sia delle ombre, ok? Ciao Carmine, grazie Cru, grazie di tutto, ci risentiamo, veramente top. Grazie ovviamente del supporto diretto. Allora, che cosa succede? Ottimizzando le scene, vedete se proprio non ce n'hai bisogno. Invece le altre cose, vabbè, che me frega, vai, attivo R3, si può pure che scazza un po' sulle prestazioni, va bene. Ho le ombre abbastanza coerenti. Stessa cosa con gli X3D. Gli X3D, praticamente... Ma guarda, mo fra un po' usciranno tutte le varie diavolerie di FSR4. Gli X3D stanno fornendo una stampella agli sviluppatori per non ottimizzare gli giochi. Questa è la storia, ok? Quindi se cominciassero a ottimizzare scena per scena e a ricambiare quei mattoni di tipo Unreal Engine, che hanno dei problemi in multicore davvero madornali, allora vedremo tutta un'altra serie di giochi di ottimizzazioni. Guardate le riflessioni dei giochi, fanno cagare. Guardate Half-Life, guardate Crysis, ma molto più belle. Perché quei giochi sono ottimizzati. 2K puoi anche maxare tutto, una 4080, 4080 Super, una 7900 XT, 7900 XTX, anche una 7000 Oxford se non vuoi andare su di tanto. Guarda, il gatto, a sto punto sì, o una GRI, se vuoi salire un po' di più e spendere un po' di più, no? Ormai penso che queste schede scenderanno parecchio. Ho il brutto sospetto, visto che sia la RTX 4080, 4080 Super, l'XTX e la XT hanno avuto sempre ottime recensioni con queste nuove non schede, quelle saliranno un po'. Io lo dico sempre, il problema poi è che si vuole strabordare con le risoluzioni. Giocate in puro 2K, 2560 x 1440p, invece di fare widescreen che vi mangia le prestazioni. E vedete la differenza. Prendete un monitor che ha una risoluzione grafica madornale, fate e giocate in virtual super resolution. C'è un utente che è sceso a 1080p, ha preso un monitor a 240 Hz e 1080p e gioca in virtual super resolution, è la persona più felice del mondo, perché quando cominciate ad esempio a fare gli upscaling a risoluzioni che non sono 2 a 1 o 1 a 2, vedete le immagini distorte. Fate come al solito, io vi dico sempre, fate un no, sulle 7000 arriverà FSR 4, sarà una versione enhanced RDNA3. Fate così, allora giocate in 4K in upscaling partendo da 1440p, poi giocate a 4K nativo e guardate le immagini, vi sembreranno un po' strane perché non potete avere i mezzi pixel, quindi l'upscaling è strano. La stessa cosa, invece fate una upscaling da 1080p a 4K, però dovete fare in virtual super resolution. E allora vedrete le immagini che ci siamo. No, non è come il nativo, però il VSR ti consente su un 1080p di giocare a risoluzioni più elevate con una definizione elevatissima. Quindi io preferisco prendere, ve lo ripeto, se io dovessi giocare a un computer, questo io, mi prenderei una XTX, un monitor 1080p a 240 o anche a 360 Hz e gioco in virtual super resolution, perché così ho un monitor che ha dei pixel stabilissimi e fare un monitor piccolino e mi godo una definizione pazzesca. È inutile che salga a risoluzioni che poi... Fate una prova, provatelo, un 1080p fatto bene, un 1440p, 2560 e non un widescreen, e poi ne parliamo di prestazioni e soprattutto ne parliamo di bellezza e purezza dei pixel. Allora sì che le cose cambiano. Se hai un monitor così, no, che è il doppio di questo, che è un 30 pollici, ma che cazzo, 30 pollici c'è i pixel così grossi. Questa è la mia visione, ovviamente. Vi ripeto, io ho un portatile che è un 60 Hz e 1080p, ma capite che pulizia ha questo monitor? Proprio perché è 15.6. Sì, praticamente il VSR è un super sampling, no? Super sampling e poi fa un down sampling. Avendo, ve l'ho detto, allora fate conto, vi faccio vedere, vedete queste 6 box, no? Fate conto che io ho 6 pixel per un pixel reale. Ho più dati.
Perché il gatto sei fottuto? Non capisco perché. Quindi, quindi io ripeto, fatevi un giro di tutte le recensioni. Aspettate ancora un po' di giorni perché verranno i test. Ah sì, dipende ovviamente dai mercati. E poi fate le vostre scelte, ma se non avete proprio esigenze e avete delle ottime schede, ancora giocate bene, allora è meglio abbassare la risoluzione e alzare i dettagli e aspettate un pochettino verso l'estate, quando le RTX avranno degli stock maggiori e quando si saranno stabilizzati i prezzi delle 9070 e quando vedremo le ultime recensioni, tutte le comparazioni. Lo so che ci vuole potenza raster. Lo so che è un bel giocare, ci mancherebbe 240 Hz, c'hai un'immagine che godi. Poi la XTX è ancora potenza di fuoco in raster, quindi vai da Dio. A 1080p metti tutto, maxi tutto. Sì, ma Simone, il VSR però lo sai la bellezza che col VSR tu puoi attivare il frame gen, l'FSR, il DLSS e c'hai più definizione che se lo utilizzi in upscaling. Però ovviamente il VSR si forza da driver e bisogna avere la Virtual Super Resolution, bisogna avere il monitor che è nativo. Vediamo se trovo qualche video. Virtual, me l'avevano mandato tempo fa, volevo vedere. Ok. È un po' difficile farlo vedere. No, questo no, lo facciamo vedere, quelli miei no, sarebbero troppo di parte. Vediamo questo qua, se ne trovo qualcosa. With the shift from 1080p to 4K becoming closer and closer. Questo non mi volevo farvi vedere, è difficile, però guardatevi ad esempio. Ho messo a 1080p. Ecco, questi sono alcuni test che hanno fatto in Virtual Super Resolution, cioè è interessante come DSR si chiama su Dynamic Super Resolution su Nvidia. Me l'hanno mandato il test tempo fa. Aspetta, vediamo se c'è qualcosa anche di più interessante. Questo no. Vediamo se mi dà qualche cosettina. Ops. Questa bella 480, 580, cioè non si vede, io non lo scarterei a priori. Fate alcuni test. Ok, questo qua è il Virtual Super Resolution 2560. Quando trovo, me l'hanno mandato in un bellissimo test fatto con un'email un ragazzo tempo fa e dovrò ritrovarlo e ve lo farò vedere. Ma vi posso garantire che è una gioia per gli occhi. Ecco, vedete il prezzo in Italia, ma dipende da dove lo vai a prendere. Più che in Italia direi il prezzo dei retail che lo vendono. Ah, c'è pure un bel test sull'architettura della... Questo me lo vedo dopo Chip and Cheese. Davvero interessanti. Guardate, Digital Foundry poi fa anche altre comparazioni. Insomma, ce ne stanno di cose. Il Virtual Resolution dipende dai driver. Basta che hai potenza di fuoco, lo utilizzi. Sì, diciamo che le 9070 XT, se tu prendi la generazione che vuole levare, le 7008 XT, le 7009 GRI, va benissimo. Per quella fascia di prezzo, ovviamente, se guardi in casa in AMD, il ray tracing lascialo perdere perché non pervenuto a mio avviso, ma dovremmo aspettare i driver definiti, dobbiamo aspettare le ottimizzazioni perché l'architettura AMD ray tracing è differente di quella di Nvidia.
Questo si evince benissimo. Mo' tocca vedere magari se qualcuno farà i discount, quindi gli sconti dell'ultima ora e via discorrendo. Io cercherò di seguire sempre le novità del mercato e di tenervi aggiornati su quello che trovo. Io vi dico sinceramente la mia. Qui stiamo parlando di speculazioni, ricordatevi che noi siamo appassionati e non dobbiamo mandare avanti un'azienda come Nvidia o come AMD, che se saltano quelli salta l'economia dall'altra parte. Ok, no, facciamo i conti della serva? Ma proprio quelli, eh. Ok, prendiamo una XTX. Ci mettiamo il 20% in più di core, il 20% in più di clock, un 20% in più lo prendiamo dalla memoria, passiamo dai 20 ai 24 Gbps, un 10% in più dell'architettura e stiamo al 70% in più di prestazioni. Tagliamolo in due, facciamo più 35% e vado sopra la 4090 in raster. Non era tanto difficile. Prezzi, tenevi MSRP di 1999, allora era abbastanza giustificato, no? Il problema, perché i prezzi anche delle nuove schede stanno salendo? Perché anche i supply, quindi le forniture delle RAM stanno salendo, le forniture delle schede madri stanno salendo, le forniture delle terre rare e via discorrendo, salirà sempre tutto. Sì, 800, 850 sono i prezzi della 9070 XT con l'IVA sopra, Maria. Praticamente se tu ci metti il 20% di IVA su 600, sai 120, 720, poi mettici la tassa mafia, le spedizioni, ecco là che ci stai, no? Le spedizioni, i costi della corrente, i costi che tutto mandiamo su gommato. Ecco perché vi dico, stiamo investendo in cose sbagliate. Invece di investire in infrastrutture, fare trasporti senza gommato, no? Sapete, abbiamo il 90% di bagnati dal mare, siamo il paese del sole e andiamo ancora a spendere soldi su le armi che non servono a un cazzo, no? Con 6.000 bombe atomiche, si fa i cazzi con le armi. Ecco, fatto che ci abbiamo tutto sollevato, no? Quindi quando sento dire certe gastronomie, e andrà sempre ad aumentare la cosa, perché ovviamente ricordatevi che le armi sono un affare, è l'unica azienda nel mondo che hanno visto i fatturati salire in modo esponenziale, quindi finché c'è guerra c'è speranza. Guardate il film di Alberto Sordi, è molto vecchio. Quindi stanno investendo poi, perché i costi stanno salendo? Ricordatevi che i costi di ricerca e sviluppo devono ricadere su qualche parte, l'ammortamento, i costi morti, perché li scaricano sui morti, su noi, no? Ok? I costi di magazzino a qualcuno li devi scaricare, i costi di corrente, e quindi dove li vai a scaricare? I costi di ricerca sull'IA e sul ray tracing che non sta dando i suoi frutti? Sulle schede video. Sì, i driver ci vuole un po', quindi vedrete che sì, a fine anno saranno molto più elevate come prezzi. Comunque finora sono abbastanza tutti soddisfatti. Sì, è vero, guarda, io Pinco Bolla avrei visto meglio, una 9070 mi consuma 100 watt di meno e mi dà le prestazioni, ad esempio, di una 7009 XT o di una GRI. Avrei preferito quello, no? Crew Italy, tanto dobbiamo fare solo quello. Per me è fate voi, ecco. Per me è passare alla pagina successiva, ve l'ho detto, non ha senso. Lorenzo 9099, penso che al prezzo e alla grandezza di quella scheda ti dovrebbero dare forse i costi azzerati? Guardate, mo tutti i prossimi giorni, perché tocca vedere domani le schede si venderanno, tocca vedere quanto andranno vendute e spero che non le venderanno agli scalper. Sì, Crew Italy, ripeto, piglia una XTX, no? Falla a 4 nm, risolvi i bug hardware e c'avevi già una super scheda, perché il raster sta ancora lì, non è che dovevi fare tanto per tirar fuori le prestazioni, no? Ma pure se la lasciavano com'era, fate conto, le ottimizzazioni delle CPU che hanno fatto con l'RDNA 4, le mettevi sulla XTX e voilà, c'avevi un mostro che stavi sopra la 4090 in raster.
Johnny, sì, secondo me oltre i 250 watt non ha senso una scheda video. Infatti applaudo Intel, almeno nominalmente, sta lì. Vedete, per parlare delle migliorie architetturali da una generazione all'altra dovremmo normalizzare i gigahertz e poi vediamo i consumi. Però ripeto, contenti loro. Vi ripeto, confrontato alle le schede da dove vengono, ben fatto, alla serie 70, quindi 7008 XT e GR, ci mancherebbe. Ah, Lorenzo 9099. E allora fai una cosa, prova quando fai il carrello, guarda che costi ti vengono fuori con il corriere e così vedi il migliore. Direi che è questa. Guardate, io un 4-5 minuti chiuderei perché siamo stati insieme già abbastanza e questo video l'ho voluto fare un po' differente. No, non volendo c'ho pure una XTX qua vicino, guardate. Oh. Ah, di questo periodo con i trasporti, calcolate che tra scioperi, scioperini, scioperetti. Insomma, questa è la storia delle schede attuali. Abbiamo fatto, diciamo, una review delle schede della RDNA4 con una live dove abbiamo discusso, ci stiamo divertendo e nei prossimi giorni spero di far vedere ovviamente altre cose. Avete visto quanto spazio stanno buttando di silicio sulle unità ray tracing e IA e insomma, questa è la storia. Ora, interessante sarà giusto vedere la 9070, quella liscia, come prestazioni dove va a finire, forse neanche tanto lontano come ci ha detto Francesco, ma non solo tassa mafia, anche tassa furbetti abbiamo. E vediamo i consumi e prestazioni dove si piazza la 9070. Ve lo ripeto, secondo me, vedendo questa divisione radio, mi sa che la dirigenza deve cambiare e cambiare pesantemente. Comunque aspettiamo i prossimi drive, aspettiamo le prossime revisioni, aspettiamo l'estate anche per la RTX, la serie 50 e avremo un pochettino più di notizie. Ne sapremo un po' di più. Perché è evidente che hanno problemi di driver anche le RTX, avete visto in alcuni giorni che stanno sotto. Johnny C Sharp, sì, la liscia. Sì, direi. Beh, Mario Mondello, come al solito, ho detto sempre: domande, prima di tutto quanto vuoi spendere, target di risoluzione di gioco, RT sì, RT no, che tanto non conta un cazzo neanche sulle Nvidia, che 50, 30, 40 fps con gli upscaling messo, ma uno che ci gioca? Cioè c'ha il mouse che va a 20 fps, 30 fps, dovremmo giocare a 120 fps, fissi a 4K almeno il raster senza upscaling nel 2025 con tutti questi teraflop che abbiamo a disposizione. Beh, 2K allora è una grande scelta di schede video, dall'RTX 4080, 4080 Super, 5080, 5070 Ti, 4070 Ti Super, vai sempre oltre 16 giga se puoi, 7009 XT, 7009 XTX, il 9070 XT, 9070 e puoi scegliere quanto ti pare, se non ti interessa il ray tracing, che tanto è uno scherzo, una burla un po' su tutte ovviamente, continuo a ripeterlo. A meno che uno non può aver senso, mette a 1080p con un bel super sampling, allora può aver senso forse a quelle risoluzioni ray tracing, ma
Pensate che a Cyberpunk hanno visto che praticamente lanciano 2 raggi per pixel, no? E praticamente ammazza le prestazioni ovunque. Hanno fatto poi una patch dove mettono un raggio per pixel, la qualità rimane lì e le prestazioni salgono in modo madornale, sia su AMD che su Nvidia. Guardatele, ci sono delle mod davvero incredibili. Sì, infatti, quello almeno è giusto, che 1.400 euro, mister Sansomat, non ci prendi una scheda, ma ci prendi un sistema. Però secondo me se uno si deve fare le nuove è meglio che aspettava un pochettino che si normalizza la situazione, perché magari sapete un po' di competizione Nvidia e AMD, almeno con gli stock che hanno, vicino all'estate si parla, magari i prezzi possono ancora scendere un pochettino. Questo è quanto io vedo attualmente, però è neutra la cosa. Secondo me il problema attuale che hanno un po' tutte e due sono i driver, perché i cambi di architettura è da capire bene. Guardate, io sto vedendo, vedete il video del ragazzo al centro dove, scusate, metto di là, dove guarda, dovrebbero uscire mi sa intorno al 12, il 9900 9050 X3D. Mario, purtroppo la RAM è quello, sì, però calcola che le XT sono AMD le dice come schede 1440p, Insomma, mi voglio vedere un pochettino l'architettura, questo ragazzo che fa deve essere un ingegnere perché fa delle disamine davvero profonde per capire un pochettino come funziona tutto ancora più nel dettaglio e per chi vuole ci farò un bel video, anche se già l'ho fatto vedere, ad esempio la figata sulla bus e qua si vede, pur avendo un'infima banda passante. Ah, Sebastian, quel prezzo, tanto di cappello, vorrei vedere se non stai bene, ma stai bene eh? Sì, il salto in termini di tesi c'è, ma che ci fai con 10, 15, 20 o 30, 40 fps? A che cosa ci giochi? Invece nei giochi, l'ho detto prima, caro Lezzi, tipo Spider-Man e tanti altri che hanno o Indiana Jones senza attivare il path tracing, un full ray tracing. Allora lì te lo godi il ray tracing, no? Perché coaudia la rasterizzazione senza andare ad ammazzare troppo le prestazioni ha un senso. Se no lasciamo perdere, va. La qualità veramente con tutti 'sti pixel che è dubbia. Adesso il mio consiglio è di vedere quante più recensioni nei prossimi giorni, vedrò anche di fare un round up magari prossimamente, di farci un'idea, perché avete visto come variano i termini di paragone e le prestazioni, non ci abbiamo un fisso, già vari una piccola cosa e voilà. Io direi che non abbiamo una chiara delineazione. Farò una media fra tutte le recensioni e vedremo le prestazioni che escono fuori, ecco, tutto lì. Io direi che dopo questa 2 ore mini maratona è il caso di salutarci. Ci vediamo nelle prossime video. Ricordatevi che adesso usciranno altri video che faranno vedere l'FSA, lo vedete già, no? Sia di Hardware Unboxed, Gamer Nexus, Fabio Prisco e così vedremo magari di più. Sì, sì, AMD lo rilascerà, sarà da fare. Io vi ringrazio ragazzi per la pazienza, per aver visto questa mini maratona di 3 recensioni. Tutte le ipotesi sono aperti. Ci vediamo ai prossimi video e magari anche alle prossime live e aspetto sempre commenti, suggerimenti e ascolto sempre tutti. Mi raccomando, mantenete sempre una linea sobria, ok? Qualche volta dico un po' a tutti,
non state sempre a ribattere sotto perché sembra che qualcuno questa cosa di voler ragione, di vedere, lasciate anche agli altri lo spazio di vedere il mondo come vogliono e vedano. Sempre sobrietà, siamo qui a condividere una passione, non delle fazioni. Vedete le fazioni dove ci stanno portando? A spendere più soldi per le armi inutili in ogni campo, più che per la questione sociale, che ne abbiamo davvero bisogno. Grazie a tutti e al prossimo video e alle prossime dirette.